టు యు ఆల్. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా ఇన్స్పైర్ 2022 వెబినార్ ఫర్ స్పెషలీ ఫర్ తెలుగుస్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు అన్నం త్యాగరాజ కిషోర్ గారు ఫ్రమ్ బెంగళూరు. సో he is the one who has been encouraging me to do something for Telugus. So that's why today we have this gathering. Albert Einstein gari birthday ఇంకొక 2 days లో ఉంది. సో దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మన తెలుగు వారు అందరూ కలిసి మరి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుండి కనెక్ట్ అయ్యారు. అందరం కలిసి యునైటెడ్గా ముందుకెళ్ళాలి ప్రోగ్రెస్కి అనే ఆలోచనతో కిషోర్ గారు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి ఈ ఈవెంట్ని పెట్టాం. సో చాలా ప్రముఖులు మన మధ్య ఉన్నారు. నవీన్ గారు, డానియల్, బెతపుడి నవీన్ గారు, చరిత్, కొండ, మురళి, వలివేటి గారు, ఇంకా శామ్, చింత గారు ఈరోజు వాళ్ళ సమయాన్ని అమూల్యమైన సమయాన్ని వెచ్చించి మనందరినీ మరింతగా ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళటానికి వాళ్ళందరూ మన మధ్యలో ఉండటం చాలా సంతోషం. సో ఈ సమయంలో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. Hello and happy Einstein Day. I'm standing here in front of ETH, the Federal Polytechnical School of Zurich, Switzerland, where Albert Einstein studied mathematics and physics. Funny fact, he actually failed the entrance exam in 1895, but was admitted 1 year later and graduated in 1900. It's also here where he met his first wife, Milena Marek, the only female enrolled at the institute at that time, and it is said that she was a significant contributor in the development of the theory of relativity. After graduation, he worked for several years for the Swiss Patent Office in Bern, and in 1912 Einstein returned as a professor of theoretical physics here to ETH, before then moving to Germany just before the outbreak of World War I. Albert Einstein is one of the most famous alumni of ETH. Nevertheless, there's still a lot of very interesting research and innovation happening around here. అన్నం త్యాగరాజ కిషోర్ గారిని ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. Okay, so you are able to hear me, no? So I will just keep my video off because it is on a hotspot right now. Parvaled kada? Yes, sir. Okay, so this particular morning manaki in memory of Albert Einstein indaka oka speaker more close to where he was from, Ulm, Germany lo puttinatvanti oka medhavi. Manandaram physics chadivamu. So manaku Newton's laws of motion, tarvata even the velocity of light, Albert Einstein has taken where Newton left. Newton was a classical physicist. So gravity, Newton explained gravity, kani గ్రావిటీ ఎలా పుట్టింది తనకు తెలియదు అనమాట. గ్రావిటీకి కారణాలు, కానీ గ్రావిటీని మెజర్ చేయటము అవన్నీ తను రీసెర్చ్ చేశాడు. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనందరికీ మన లెవెల్లో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తను చాలా సాధారణంగానే గ్రో అయ్యాడు. అతను వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నతమైన ఇంజనీరింగ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి తీసుకోలేదు. యాక్చువల్గా 1-2 పేపర్స్ ఫెయిల్ అయ్యాడు కూడా, మ్యాథ్స్ అంతగా రాదు అన్నట్టుగా. అంటే వాళ్ళ టీచర్స్కి కూడా ఇష్టం లేదు. తను చిన్నప్పుడు టీచర్స్కి ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే కొంచెం వాళ్ళ ఫ్లోలో కాకుండా తన సొంతంగా ప్రశ్నలు అడగటము తనకు ఉండేదన్నమాట అలవాటు అలా. సో ఇలా ఇంకొక సైంటిస్ట్ గురించి చెప్పి తర్వాత ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ దగ్గరికి వస్తాను. ఒక సైంటిస్ట్, తన పేరు ఫురియర్. ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ చదివారో వాళ్ళందరికీ బాగా తెలుసుంటుంది. ఫురియర్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ద్వారా మనకి ఫురియర్ ఎనాలిసిస్, ఫురియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లాప్లాస్ ఫురియర్ అని ఉన్నాయి కదా.
సో ఆ సైంటిస్ట్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు పేరెంట్స్ ని పిలిచి అతను ఏం చెప్పాడంటే, వీడు పనికిమాలిన విధవ, వీడికి అసలు ఏది కనిపించదు, చదువుకి పనికిరాడు, ఇంట్లో పెట్టేయండి అని. తను చివరికి ఏం చేశాడంటే, ఇంకా జ్ఞానం లేని ఒక పిల్లవాడి చేతికి పేపరు పెన్సిల్ ఏమైనా ఇస్తే పిచ్చి గీతలు గీస్తారు కదా, అలాంటి పిచ్చి గీతల్ని మీరు అతనికి అందచేస్తే దాని నుంచి రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి ఈక్వేషన్ సెట్ ఇస్తాడు మీకు. Any regularly drawn bunch of curves drawn in two-dimensional plane, it is a part of a bigger ecosystem అని తను ఎవాల్వ్ చేసి చూపగలుగుతాడు. అంత జ్ఞానం తనలో ఉందన్నమాట. దాని నుంచి ఎవరికైతే కంటి చూపు లేదు అని ఛాలెంజ్డ్ గా ప్రపంచం అర్థం చేసుకుందో, రాంగ్ ఎస్టిమేషన్, తను ప్రపంచానికే కళ్ళు తెరిపించాడు అలాంటి సైంటిస్ట్ ఫోరియర్. లేకపోతే ఈ రోజుల్లో డిజిటల్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్ కానీ, రేడియో ఆస్ట్రానమీ కానీ, ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ దట్ వీ కరెంట్లీ యూస్, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, ఈ కంప్యూటర్ విజన్, ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్, అవన్నీ సాధ్యమయ్యేవి కాదు. టెలికమ్యూనికేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, ఇంటర్నెట్. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ వచ్చినప్పుడు అతను కూడాను టీచర్స్ తోటి సరిగ్గా మన్ననలు పొందలేదు. టీచర్స్ అతన్ని లైక్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అతను జంప్ చేసేవాడు, ప్రశ్నల్ని దాటవేసేవాడు, తను సొంతగా ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. తర్వాత తను స్విస్ పేటెంట్ ఆఫీస్ లో ఒక క్లర్క్ గా జాయిన్ అవుతాడు. ఆ రోజుల్లో తనకు మ్యాథమెటిక్స్ కూడా అంతగా రాదు. ఒక ఇటాలియన్ మ్యాథమెటిషియన్, ఆయన పేరు రికాటి, ఆయన నుంచి కొన్ని ప్రాసెసింగ్ నేర్చుకుంటాడు. అంటే లెంగ్త్ కంట్రాక్షన్, టైమ్ డైలేషన్, ఇలాంటివి. అంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ థియరీ E=mc² మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ ఈక్వేషన్ ఆ రూపంలోనికి రావడానికి ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది మనము సింపుల్ గా A=B అని అర్థం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు A - B 0 అవుతుంది కదా, తనకు ఊహ అక్కడి నుంచి బిగిన్ అయింది. అసలు శూన్యం నుంచి బిగించేద్దామని ఆలోచించాడు అతను. అంటే మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము? భూమి మీద ఉన్నాం మనం అంతా. భూమి ఎప్పుడు వచ్చింది? కొన్ని 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ ముందు పుట్టింది. దానికి ముందు సూర్యుడు దాదాపుగా 1 నుంచి 10 బిలియన్లో రకరకాల నక్షత్రాలు పుట్టాయి. సూర్యుడు భూమి కంటే ఎల్డర్. సో 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ కంటే ఎల్డర్. అక్కడి నుంచి మనకి భూమికి లైట్ రావాలంటే 8 నిమిషాలు పడుతుంది. సో సూర్యుడు, భూమి, ఇలా ఇంకా మిగతా నక్షత్రాలు, ఈ గ్రహాలు, వీటి గ్రావిటీని ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ కి ముందు న్యూటన్ తను గ్రావిటీ థియరీ చేశాడు, కానీ తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేకపోయాడు. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఎఫర్ట్ ఏంటంటే అన్ని శక్తుల్ని కలిపి ఒక థియరీ చెప్పచ్చా లేదా, తన ప్రయత్నం అన్నమాట. అందువలన అతను స్పెషల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ, జనరల్ థియరీ ఆఫ్ రిలేటివిటీ కనిపెట్టాడు. సో తనకు నోబెల్ ప్రైజ్ దానికి ఇవ్వలేదు. తను కనిపెట్టిన ఇంకొక సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని, దాని వలన నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అదేంటంటే ఒక మెటీరియల్ పైన మీరు లైట్ ని కానీ మీరు కాస్ట్ చేశారనుకోండి, మీరు ఒక మెటీరియల్ పైన ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఇంపింజ్ చేశారనుకోండి, దాని నుంచి లైట్ వస్తుంది. అంటే దానికి ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ను ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టిప్లై చేస్తే దాని ఎనర్జీ వస్తుంది అనమాట. అది E=hν అని ఇంకొక ఈక్వేషన్. mc² కాదు, రకరకాల ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి ఈకి. అంటే మామూలుగా ఐన్స్టైన్ కి ముందు ఎనర్జీ అంటే ఏమిటి అని ఎవరినైనా అడిగితే ఏం చెప్తారంటే ఎనర్జీలో 2 భాగాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఎనర్జీ నైదర్ కెన్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఆర్ క్రియేటెడ్. There is a law of universality of energy. Total energy is constant. Similarly, total mass is constant. అలాంటివి కొన్ని థియరీస్ ఉన్నాయి. Law of universal mass and the law of universality of the energy. It can be converted from one energy form to another. It cannot be destroyed or created. And థియరీస్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ తీసుకున్నటువంటి ప్రాతిపదికం ఏంటంటే, ఒక మెటీరియల్ మీద మీరు ఎనర్జీని, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ని పంపించినప్పుడు ఇట్ విల్ నాక్అవుట్ ఫోటాన్ అండ్ కమ్ అవుట్ అన్నమాట. ఆ విధంగా అంటే ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ నుంచి ఎనర్జీ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ దగ్గర పెట్టి వాటికి స్పార్క్ క్రియేట్ చేస్తారు, దాని నుంచి మనకు సినిమా ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది. సో హై వోల్టేజ్ వలన డిశ్చార్జ్ అయినప్పుడు మనకి స్పార్క్ వస్తుంది, వెల్డింగ్ కూడా చేస్తారు అదే ప్రిన్సిపల్ తోటి. మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా బిల్డింగ్ ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా,
ఆ ప్రిన్సిపల్ తన నుంచి వచ్చిందే, అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ యొక్క డెరివేటివ్ అనమాట అదొకటి. అది ప్రాక్టికల్ గా మనం రిలేట్ చేసుకోవాల్సింది. దానికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే దానివల్ల క్వాంటమ్ కాన్సెప్ట్లు తయారయ్యాయి అనమాట. ఎనర్జీ అనేటువంటిది చిన్న చిన్న క్వాంటాస్ లాగా వస్తాయి అని చెప్పి, అంటే ఎనర్జీని వేవ్ కింద తీసుకోవాలా పార్టికల్ కింద తీసుకోవాలా అనేటువంటి సిద్ధాంతాలు ఐన్స్టైన్ నుంచి బిగిన్ అయ్యాయి. దాన్ని చాలా మంది పరిశోధన చేశారు, నీల్స్ బోర్ అతను ఇంకా చాలా మంది. సో ఐన్స్టైన్ జర్నీలో తను ఒక థియరీ, గాడ్ డస్ నాట్ ప్లే డైస్ విత్ ద వరల్డ్ అని తను ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండేది. సో తను అదే ఆర్గ్యుమెంట్ తో ఫిజిసిస్టులు అందరినీ క్వశ్చన్ చేస్తూ వచ్చేవాడు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. మీరు ఒక టీంలో అందరూ ఒకే వైపు ఆలోచిస్తే కుదరదు, కొంతమంది ఆపోజిట్ గా ఆలోచిస్తే రీసెర్చ్ బాగా జరుగుతుంది. సో బాగా హీటెడ్ గా డ్యూరింగ్ 1920, అంటే ఒక 100 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ కంప్లీట్ అయిపోయి దాని తర్వాత రీసెర్చ్ అంతా ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ థియరీస్ అవన్నీ బాగా ఫోకస్ అయింది యూరప్ అండ్ అమెరికా అదంతా. అయితే కొంచెం తన స్టోరీని కట్ షార్ట్ చేస్తూ ఒక సందర్భంలో ఐన్స్టైన్ కి తనకు ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ కి రష్యాకి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఉక్రెయిన్ లో ఒక జీనియస్ ఉన్నాడు అనుకుందాం. తను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాడు, ఏదో ఒక వేరే దేశానికి కాన్సిస్ సీకుడ్ లాగా, అంటే వలస వెళ్ళిపోవడం, వాళ్ళ దేశంలో ఈ దేశంలో నుంచి వెళ్ళిపోయి తలదాచుకోవడం. అలా తన ఐన్స్టైన్ కి జూయిష్ పీపుల్ కి ట్రబుల్స్ ఉండేవి ఆ రోజుల్లో హిట్లర్ వలన. తను అమెరికాలో అడుగు పెడతాడు. అప్పటికే నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా వచ్చేసింది. తనకి ఫిలడెల్ఫియాలో ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ ఇస్తారు. అక్కడ తను హీ కీప్స్ ఆన్ ఆర్గ్యూయింగ్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రిలేటివిటీ. కొన్ని సందర్భాల్లో తను హౌ హిజ్ మైండ్ వర్క్స్ అనే విషయానికి వస్తే, తను సొంతంగా చారిటీ ఏం చేసేవాడు కాదు, కానీ ఐన్స్టైన్ అంటే అందరికి చాలా క్రేజ్ ఉండేది, ఒక సెలబ్రిటీ అనమాట. అతను రోడ్డు మీద వయలిన్ తీసుకొని ప్లే చేస్తూ వెళ్తుంటే వెనక వైపు పిల్లలు కలెక్షన్, ఏదో ఒక చారిటీ కోసం, ఏదో ఒక కాజ్, సోషల్ కాజ్ కి వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బుల కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్ వచ్చేవి. ఎందుకంటే ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ని చూసి వాళ్ళు అలా కలెక్షన్ చేసేవాళ్ళు. తను చాలా పీస్ లవర్ కూడా, కానీ అనుకోకుండా తన ద్వారా ప్రపంచానికి గొప్ప ముప్పు తెప్పించేటువంటి హిరోషిమా నాగసాకి ద ఫ్యాట్ బాయ్ అనే కోడ్ వర్డ్ తో చేసినటువంటి ఒక బాంబుని అమెరికా తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దానికి ఆటో హ్యామర్ అండ్ లీ మీట్నర్ అని ఒక లేడీ, వాళ్ళిద్దరు సైంటిస్టులు వర్క్ చేస్తారు. ఇంకా రిచర్డ్ ఫిన్మెన్ తనని కూడా తను బాగా టీచింగ్ చేస్తాడు. తనని కూడా టీచింగ్ కొద్ది రోజులు పక్కన పెట్టేసి మ్యాన్హాటన్ ప్రాజెక్ట్ కి వచ్చి నువ్వు ఈ బాంబ్ ప్రిపరేషన్ కి హెల్ప్ చేయమని, ఆ విధంగా చాలా మంది బ్రెయినీ పీపుల్ వర్క్ ని అమెరికా ట్యాప్ చేసింది. ఎందుకంటే ఒక సందర్భంలో ఐన్స్టైన్ తన అసిస్టెంట్ కి చెప్తాడు రూజ్వెల్ట్ కి లెటర్ డ్రాఫ్ట్ చేయమని. వాడు అది సైన్ చేయకుండానే పంపించేస్తాడు. డ్రాఫ్ట్ చేసిన దాన్ని రూజ్వెల్ట్ చూసి తీసేసుకొని సైంటిస్టులు చెప్పి బాంబ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈజీగోల్డ్ ఎంసీ స్క్వేర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఒక మాస్ ఎం ని కానీ మీరు డిస్ట్రాయ్ చేయగలిగినట్లయితే మల్టిప్లైడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్. వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఒక సెకండ్ లో 3 లక్షల కిలోమీటర్ దూరం వెళ్తుంది కదా కాంతి పుంజము. అంటే భూమి నుంచి చందమామకి 1 సెకండ్ లో వెళ్తుంది, లేదా చందమామ నుంచి భూమికి, ఆ విధంగా ఆ డిస్టెన్స్. చందమామకి భూమికి మధ్యలో ఒక 30 భూములు పెట్టచ్చు, ఆ డిస్టెన్స్ అది. కానీ సూర్యుడికి భూమికి చాలా దూరం ఉంది, అది 8 నిమిషాలు పడుతుంది. 1 సెకండ్ డిస్టెన్స్ కి 8 నిమిషాలు అంటే 8 × 60 సెకండ్లు, అంత దూరంలో ఉంది సూర్యుడు. ఇప్పుడు జేమ్స్ వెబ్, JAMESWEBB, ఇప్పుడే ఒక కొద్ది రోజుల క్రితమే వరల్డ్ లో హబుల్ టెలిస్కోప్ ను మించినటువంటి ఒక టెలిస్కోప్ ని ప్రపంచంలో పంపించాం. ఎందుకు పంపించాం అంటే, ఈ సృష్టి బిగిన్ అవ్వడం గురించి 3 థియరీస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఒకటేమో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అని చెప్తాడు, ఇంకోటి ఆసిలేటరీ థియరీ, ఇంకోటి స్టడీ స్టేట్ థియరీ. ఈ మూడిట్లో స్టడీ స్టేట్ థియరీ ఇప్పుడు పర్స్యూ చేస్తూ, మొదట్లో సృష్టి బిగిన్ అయిన కొద్ది సెకండ్స్ లేదా కొద్ది నిమిషాలు లేదా కొద్ది రోజులు లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు, ఆ విధంగా ఎంతవరకు ఈ జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ వెళ్ళగలుగుతుందో కొన్ని మిలియన్ కిలోమీటర్స్ దాటేసింది, భూమిని దాటేసి. అక్కడి నుంచి అది రిజల్ట్స్ కూడా పంపిస్తూ ఉంది.
అంటే ఐన్స్టీన్ ప్రెజెన్స్ తర్వాత ఏమేమయ్యాయంటే, ఇండియాలో ఒక సైంటిస్ట్, ఆయన పేరు బోస్, బెంగాలీ, సత్యేంద్రనాథ్ బోస్, ఆయన హిగ్స్ బోసాన్ అంటే బోస్ ఐన్స్టీన్ స్టాటిస్టిక్స్ అని ఒక థియరీ వచ్చింది. ఆయనకు కూడా నోబెల్ ప్రైజ్ రావాల్సినటువంటి స్టేటస్ ఉందన్నమాట. ఆ రోజుల్లో మనము ఏంటంటే we were like slaves, almost a status of like a slavery. Nobody wanted the Indian. Even Mahatma Gandhi was also referred for Nobel Prize, but since he was fighting against British, so there was something like that. So in India we got only one February 28th, so we missed that opportunity. Next, as we continue, like John Mangam and other leaders who would continue this initiative, like inspiring youth. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి మనం 28th ఫిబ్రవరికి చేద్దాము. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ మీద మనకేమి హేట్రేడ్ ఏం లేదు. సో మన సైంటిస్ట్ సివి రామన్ ని మనము గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, తన రీసెర్చ్ 130 రూపాయలతోటి రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ, అది సముద్రంలో వెళ్తున్నప్పుడు లైట్, న్యూటన్ చెప్పాడు కదా, లైట్ లో 7 కలర్స్ ఉన్నాయి విబ్జిఆర్, ఆ విధంగా ఒక బ్లూ మీద రీసెర్చ్ చేసి హీ హాజ్ ఫౌండ్ అవుట్ సంథింగ్ అండ్ దట్ గాట్ రికగ్నిషన్, రామన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్, ఎందువలన మనం ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంటే, తనలో ఉన్నటువంటి స్పిరిట్ ఏమిటంటే, తను ఫార్మల్ గా ఇంజనీరింగ్ కానీ సైన్స్ కానీ చదవలేదు, కానీ తనలో ఆ సైంటిస్ట్ క్వాలిటీ ఒకటి ఉంది. అంటే థింక్ చేయటం, డీప్ గా అనలైజ్ చేయటం. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, తన జీవితంలో వాళ్ళ గ్రాండ్ మమ్మీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ఎక్కడ కనిపించడం లేదేంటి, తనకు అన్నం పెడదామంటే ఎక్కడ కనిపించడం లేదు, ఎక్కడ పడుకున్నాడు, అది అలా 2-3 days ఎవరికి కనిపించకుండా తను పేపర్ లో మునిగిపోయేవాడు అనమాట. థాట్ రీసెర్చ్ చేస్తుండాడు, థియరిటికల్ ఫిజిసిస్ట్ అనమాట. సో అది తన గొప్ప క్వాలిటీస్. అవి బాగా డీప్ గా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఇమాజిన్ చేయటం. తన ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఏంటంటే, ఇమాజినేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ నాలెడ్జ్ అని చెప్తాడు. ఇంకా ఒక జోకు ఆయన మీద, ఆయన చెప్పిన విధంగా బాగా పాపులర్ అయింది ఒకటి ఉంది. అది నిజంగా ఆయన చెప్పారో లేదో తెలియదు. ఆయన ఏమంటారంటే, ఈ సృష్టిలో 2 చాలా గొప్పవి, ఒకటి అనంతమైన ఈ విశ్వము, ఈ యూనివర్స్, అదొక ఇన్ఫినిటీ. ఇంకొకటి ఇన్ఫినిటీ ఏంటంటే, హ్యూమన్ స్టూపిడిటీ కూడా చాలా ఈక్వల్ గా ఇన్ఫినిటీనే. నేను జాన్తో చెప్తూ ఉంటాను, మన ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ మీటింగ్ కి వెళ్ళారు. ఆయన జోబీలో 2 జోబులు ఉన్నాయి. ఒక జోబీలో తన స్పీచ్ ఉంది, ఇంకోటి ఒక ఆఫ్రికన్ స్పీకర్ ఇచ్చినటువంటి ప్రింట్అవుట్ ఉంది. తన టైం వచ్చినప్పుడు ఆ ఆఫ్రికన్ చదివేసి కూర్చున్నాడు. అలాంటి సందర్భాలు ఉంటాయి, మన పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ అలా ఉంటారు. సో అందువలన హ్యూమన్ స్టూపిడిటీని ఆయన హైలైట్ చేయటం అవన్నీ బాగున్నాయి. సో మనకేంటంటే, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ రోల్ మోడల్. As an average person, he has achieved extraordinary things. మనం ఏంటంటే, we should not underestimate ourselves. మనలో ఉన్న మన శక్తి మనకు తెలియదు, వేరే వాళ్ళు చూస్తే తెలుస్తుంది. కాబట్టి మనం ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ వాల్స్ టెక్ చేసినటువంటిది జాన్ మంగమ్ అండ్ టీమ్, ఐ రియల్లీ అడ్మైర్ ద యంగ్స్టర్స్ డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఐ బిలాంగ్ టు ద కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో నేను నోబెల్ హై స్కూల్లో చదివాను, Hindu college, and then I have further a lot of military. Yeah, yes, I have a lot of military and defense background. So I want to give back to society. So this is the first talk. Maybe నేను చిన్నప్పుడు చాలా ప్రైజులు నాకు ఎక్కడొచ్చాయంటే, ఈ జేసీ, లయన్స్ అండ్ రోటరీ వాళ్ళు నాకు ప్రైజెస్ ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేశారు చిన్నప్పుడు. సో నేను ఇంకా స్కూల్స్ లో ప్రైజెస్, ఎస్ఏ రైటింగ్, ఎలక్యూషన్, డిబేటింగ్, అలాంటివన్నీ నాకు వీళ్ళ వలన వచ్చింది. కాబట్టి అలాంటిది ఇప్పుడు మన బ్రదర్ జాన్ మంగం వీళ్ళందరూ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వీ వాంట్ టు జస్ట్ లైక్ హౌ మన, ఒక్క నిమిషం, యా, హలో, ఓకే. సో I thought my call is disconnected and you are trying to remind me. So I think you are able to hear my voice, right? At least one of you tell me. Yes, sir. Okay, fine. That's good. So నాకు చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు లెక్చరర్, తర్వాత నాకు బాగా ఎడ్యుకేషన్ మీద బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది.
సో ఒకప్పుడు ఉప్పెన వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ రోజు మార్నింగ్ నాకు అన్ని విషయాలు తెలియదు, ఎన్ని డెడ్ బాడీస్ వచ్చాయో, నీళ్ళంతా రోడ్డు మీద వచ్చేసింది. కానీ లైబ్రరీ బిల్డింగ్ కి వెళ్తే అక్కడ ఒక కాంపిటీషన్ ఉంటుందని నాకు తెలుసు, అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను నేను. అంటే అంత ఇంట్రెస్ట్ అనమాట నాకు ఆ చిన్నప్పుడు మైండ్ సెట్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి మీకు, తర్వాత ఏదైనా ఆర్టికల్ రాసేది న్యూస్ పేపర్ లో ప్రింట్ అవుతే నా ఫోటోతో పాటు నా ఒపీనియన్స్, దానికోసం చూస్తుండేవాడిని పేపర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని. దట్ వాజ్ మై కల్చర్. అండ్ నేను అది యూనివర్సిటీలో కూడా కంటిన్యూ చేశాను. ఉస్మానియా క్యాంపస్ లో నా ఆర్టికల్స్ అన్ని టాబ్లాయిడ్స్ లో పబ్లిష్ అవుతూ ఉండేవి, సిటిజన్స్ ఈవినింగ్ అని. తర్వాత యూత్ మ్యాగజైన్ కి మన సైన్స్ యూనివర్సిటీలో ఎంటైర్ సైన్స్ కాలేజెస్, సమ్ 14 కాలేజెస్ ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ ఒక చీఫ్ ఎడిటర్ గా నేను చేశాను. నేను డిగ్రీ చదివేటప్పుడు ఒక సిల్వర్ జూబ్లీ వన్ ఆఫ్ ద రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్, దాంట్లో కూడా యంగ్ ఇంటలెక్చువల్ అనే దానికి నేను మాన్యుస్క్రిప్ట్ దానికి కూడా ఎడిటర్ గా చేశాను. సో ఇవి నాకు రైటింగ్ అండ్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ యాక్టివిటీస్ ఇంట్రెస్ట్స్ ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు ఎన్సిసి, స్కౌట్స్ అండ్ ఎన్ఎస్ఎస్ లో యాక్టివ్ గా పనిచేసేవాడిని. సో నౌ ఐఎమ్ సిఇఓ ఫర్ ఎ కంపెనీ. సో what the message to you ఏంటంటే, మచిలీపట్నం is a very golden place in the history of Andhra Pradesh. In fact, it could have been the capital of Andhra. It had a lot of merits. Right now, at least it has become a district headquarters thanks to current government declaring it as a district. And in my childhood only, I have seen there is a potential for port, Machilipatnam port. Every time in ఈ కోనేర్ సెంటర్ దగ్గర ప్రొటెస్ట్లు చేయటం అది చూస్తూ ఉండేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు కూడా ఉన్నట్టున్నాయి. సో నవయుగ ఏదో మైటాస్ ఆ కంపెనీ కొన్ని ట్రబుల్స్ లోకి వెళ్ళడం వలన సత్యం అదే ప్రాజెక్ట్ క్యాన్సిల్ అవటం, తర్వాత నవయుగకి ఇవ్వటం. అంటే ఇప్పుడు ఇది గోవా లాగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అవి ప్లస్ ఇంకా కొన్ని టూరిజం ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేయొచ్చు, హెల్త్ టూరిజం చేయొచ్చు, ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు. సో యూత్ కి ఇప్పుడు కొత్త డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ కూడా కొత్త సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇలాంటి ఐడియాస్ తో మనం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే, ఈ రోజు మన స్పీకర్స్ లో చాలా మంది లీడర్షిప్ గురించి చెప్తారు, వాళ్ళకు కూడా చాలా ఐడియాస్ ఉన్నాయి. వి విల్ జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ పీపుల్ అండ్ టేక్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ ఫార్వర్డ్ అండి. సో విత్ దిస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ వాంట్ organizers to take it further to the next level. Yeah, thank you so much, sir. Now we have Daniel Naveen Bethapudi from USA. Anna teamwork మీద మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. Anna, he is general manager at Georgetown Utility Systems, city of Georgetown, USA. Prominent previous roles in USA ఏమంటే assistant director, college station utilities, electric assistant, and he's also a director, college station utilities, electrical, and other roles. This is Anna gurinchina brief introduction. Over to Anna. Yeah, good morning, everybody. Thanks for the opportunity. First of all, a little bit about myself. నేను మచిలీపట్నంలో పుట్టి పెరిగాను. రైట్ ఫ్రమ్ మై వాట్ యు కాల్ అండర్ గ్రాడ్ నుంచి నా చిన్న ఎల్కేజీ నుంచి ఆల్ ద వే టు డిగ్రీ నేను మచిలీపట్నంలోనే చదివాను. షారన్ స్కూల్ అని ఉండేది. షారన్ స్కూల్, ఐ థింక్ ఇట్స్ స్టిల్ దేర్. షారూన్లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ని. దాని తర్వాత నోబెల్ కాలేజ్లో బిఎస్సి చేశాను. నోబెల్ కాలేజ్లో బిఎస్సి అయిపోయిన తర్వాత నేను ఎంఆర్ఎఫ్లో ఒక 4 years వర్క్ చేసి దెన్ నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ చేసి యుఎస్ వచ్చాను. యుఎస్లో ఫర్ ద లాస్ట్ 20 years నేను యుఎస్లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ ది ఎనర్జీ స్పేస్, ఎలక్ట్రిక్ యూటిలిటీస్ స్పేస్లో ఉన్నాను. I was the chief financial officer for one of the electric utilities here. Then tarvata last 2 years general manager CEO position lo unnanu. Georgetown Utilities ani
it is close to Austin Anamata. So that's a little background about myself. Once again, proud to be part of this group. John Mangam, నేను జాన్ మంగం చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్. నాకన్నా 3-4 years చిన్నవాడు, కానీ మేము కలిసి క్రికెట్ ఆడతాం, అట్లా చేసేవాళ్ళం. We stayed in touch, and a few days back he sent me a message asking me to be part of this group, and I found it a good opportunity to give back to the community. John wanted me to talk about teamwork. I'm not going to talk a whole lot, but there are some key concepts that I believe in as far as teamwork is concerned. And I will just briefly talk about those. And then if there are any questions, comments, I'll be happy to be part of that. So once again, teamwork, team building, team dynamics, whatever we want to call it. Team at the end of the day is a group of, it's coming together of a group of individuals, not necessarily with the common set of skills or common, with a lot of things in common, but a good team is a team where, in my opinion, people with their own individual skills come together to serve to achieve a common goal. How successful they are in achieving that goal defines how good the team is. So then the question comes down to what are the ingredients that make a team good, right? There are a lot of teams that we come across in our daily life, anything from a cricket team to a team where we work to a team in the family too. Wife and husband, they form a team as well. So, so the question really comes down to what is it that is important for a team to be successful. And in my opinion, the first and foremost thing is trust. A successful team, a good team is one where the team members trust one another. And that is, trust can make a group or break a group. And trust is something, it takes a long time to build, but one false step can really break the trust, and it can be very difficult to build the trust back up. So if we are, ఇప్పుడు నేను ఒక న్యూ ప్లేస్కి వచ్చాను, న్యూ ప్లేస్కి వచ్చి I took up a fairly challenging role, and ఆ రోల్లో నేను I was given the opportunity to build a team from scratch, and I had a very small team, and I had to put a team together. And the first and foremost thing I told the team was, I don't really expect us to do wonders right from day one, but we should be able to have a great amount of trust amongst one another. Because a team that has a team that is built on trust can do wonders. And there are many examples, many examples all through the history. The one example that always blows my mind is the team, if you can call it that, that Gandhi put together for our independence. Our రోజుల్లో the British Empire was at its peak, and the team of Gandhiji and the team that he had was able to bring the British Empire to its knees. And I feel that, of course, Gandhiji was a great leader, but I think he also had a team that was built on trust. So in my opinion, trust, first and foremost, is a very important ingredient for a team. The second equally important ingredient is a clear vision, right? A team that has a clear vision as to what they want to do and how they want to do it and how they want to go about it is very important. A lot of times, especially in sports, you see a team of superstars barely performing well, and a team of just adequately talented
players doing wonders. And I think the difference between the team 1 and team 2 is how clear the team is about the vision and how they're going to go about achieving that vision. So that's another important part, in my opinion. And the third ingredient, in my opinion, as far as a good team is concerned, is accountability. So the team has to be accountable to one another. Team members have to be accountable to one another. Accountability really means, in my opinion, in simple terms, is if just because I'm a very valuable member of the team doesn't mean that I don't play by the rules. There should be well-defined roles and responsibilities with very clear expectations as to who is supposed to do what. And the team should be transparent enough that the poor performers and the good performers are easily identifiable. So once again, in order for a team to be good, to be successful, to be able to achieve what they need to achieve, accountability is a very, very important aspect as well. And the last point I would like to make about teams is, as important as team building is, it is also important to prune the team every so often, right? It is not that uncommon that a team starts off well and slowly some of the team members lose the vision or not as accountable or try to slack off. So it's important to hold them accountable, and if they are not wanting to be held accountable, and if they are not serving the team's purpose, the team should be objective enough to prune the team or prune the members, prune the team of members that are not performing. I know it sounds very counterintuitive where we are talking about teamwork and we are talking about letting go of team members. But I am a firm believer that as important as it is to bring good team members on board, it is equally important to offload or offboard team members who are not working towards the common objective. And before I close my comments on teamwork, I read somewhere where this is a very profound statement I read about teams, and it says, build a team so good that nobody knows who the leader is. Once again, I will repeat that. Build a team so good that nobody knows who the leader is. In other words, you need to create an environment, create a team where even if the leader is not there, for whatever reason, nobody skips a beat. Or everybody is so passionate about the team goals and objectives, knows exactly what they need to do, that for an outsider, everybody in the team appears to be a leader. So that's what I strive for, and that's what I think makes great teams last longer. So with that, I'll conclude my remarks. Thanks a lot for giving me this opportunity. I'll be happy to answer any questions, or we can move on to the next person. Thank you. Thank you, Anna. Oka successful team lo trust, clear vision, accountability, and then prune the team so often. ఈ విషయాలు చాలా అవసరం అని చెప్పారు. థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాము. మనం నెక్స్ట్ స్పీకర్తో వెళ్ళిపోదాము. శ్రీ చరిత్ కొండా గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద సార్ మాట్లాడబోతున్నారు. శ్రీ చరిత్ Konda garu has over 15 years of professional experience in public policy advisory, consulting, and business policy research in variety of global firms. In particular, he has more than a decade of research and policy advisory experience
in energy and related sectors, including oil and gas, power, and sustainable growth. He currently works with a startup in the electric mobility sector. Until 2021, he was consulting the government of Andhra Pradesh for drawing investments into the state and was earlier instrumental in establishing the Indian Work Program of Climate Policy Initiative. Charith's interest lies at the intersection of government and private enterprise in the sectors of infrastructure, energy, environment, mobility, healthcare, and technology. He holds a master's degree in finance from Institute of Chartered Financial Analyst, ICFAI, India, and a bachelor degree in commerce from Acharya Nagarjuna University. Thank you so much, sir, for joining. Over to you. A very good morning to you all. My name is Charith, and I'm currently based out of Hyderabad. So first of all, I would like to thank the organizers for having me here, especially my friend John. I would like to personally thank him. And to give you a brief background about myself, I'm a business consultant working in the area of energy and sustainability. Currently, I'm working with a startup based out of Amsterdam in the area of electric mobility. Overall, I've been working in this space for over 15 years in various organizations. Today, I'm going to talk about personality development with a specific focus on communication skills. I hope you can see my screen. So to start off, I would say, why does your personality matter more than ever now? So that's the overall theme that I'll be focusing upon. So to go ahead, what is just to give you an outline, I'll be talking specifically about what is personality, why does your personality matter, and how to develop your personality. That's the critical part of the presentation. And also, why do you need a good communication skills? As I said, I'll be focusing on communication skills of the specifically in the personality as a personality component, and also developing your communication skills. So to talk about a brief background about to give a brief background about personality psychology, it's if you are thinking about developing your personality professionally, approach this problem, look at it as as a a professional approach, then you have to study personality psychology. There's been a lot of theory developed on this, and basically their contemporary psychologists think there are big 5 personality traits. As you can see, some of them are openness and agreeableness, and there are different various theories as I've highlighted on the slide. There are Gordon's theory, which highlights 4,000 personality traits, and Raymond's theory, which says 16 personality traits. But I'm not going to dwell deeper into this. We are just taking this as a startup course, or a brief background, just touching the surface of personality development and out of my own experience. So I am not a clinical psychologist to give you a technical course in personality development. So this is just out of my own experience. I'm going to talk about how to develop your personality. So let's start with what is personality. So if you take Oxford Dictionary's definition, it defines personality as the various aspects of a person's character that combine to make them different from other people. Please note the underlined words. Its character, combination, and different, that is uniqueness about your person, right? So, and Cambridge Dictionary defines it as the type of person you are.
shown by the way you behave, feel, and think. So if you ask me, I would simply say personality is simply what you are on the inside, the character, right? So coming to the question of why does this even matter, right? Why do you need to have a personality, right? So some of the reasons I have highlighted here is could be more. This is not a comprehensive list. So we live in a hyper competitive, globalized environment right now, more than ever in the history of humankind, right? So, and companies and organizations are looking for well-rounded candidates. They are not just looking for people with hard technical skills, but they are looking for a well-rounded, experienced candidates. Success is increasingly getting dependent on personality traits because it's getting increasing in a competitive world. It gets increasingly difficult to differentiate yourself from others. That's where personality matters, because personality not only enhances your hard and technical skills, it also gives that uniqueness to your overall persona, right? So, and the difference, as I said on the slide, its differentiation is key, and personality not only enhances your technical skills, it also gives you that uniqueness and gives you an opportunity to stand out. Now, how do you develop your personality? So this is not something that you can do in a short period of time, but it takes conscious effort, a long time, and perseverance upon yourself and discipline to develop your personality. It could also come out of your experience in the corporate world, or anywhere else, wherever you work in your area of work. But this is something that I want to highlight. It's not going to happen in a very short period of time, but it's going to take a long-term effort from anybody who is interested in developing their personality. So I would say the first thing that you need to focus upon is to have a vision for your life. A vision is, I mean, why is it important? Because towards your vision is where you develop your focus and develop your personality. Right, and vision, how do you develop vision is also a different topic altogether, but I would just briefly to touch upon, first identify your interests, develop goals within your interest areas, and focus your vision in that sector or industry or area of work. Now, not just having vision is important, but you also need to have a character, right? So how do you develop character? These are some of these morals, the values that you imbibe from your upbringing. It could be your spiritual growth, or it could be coming from your families, right? So these characters from your society. So this is very important to identify the values that you stand for, the morals that you imbibe within your character. uh, Also skills, right? So how do skills also matter next in line in developing your personality? These could be hard as well as soft skills. By hard I mean technical skills, like your engineering degree, right? It's a hard technical skill. Beyond that, soft skills come into play. That includes your communication skills, grooming, the body language, the physique, how you carry yourself, right? These are all coming into your skill sets of soft skills. Now, the fourth and the last thing is the conscious effort that you have to put into developing these skills, right? Whether it is communication skills, grooming, or the body language, you have to continuously work upon this. So overall, I would say, so these are all internal to your being, right? So I would like to quote Jordan Peterson, one of the world's renowned clinical psychologists, who says, don't compare yourself with other people, compare yourself with who you were yesterday. So down the line, if you look 5 years
in the past, do you see yourself growing, right? So every 3 years you compare yourself, every 6 months you compare yourself, and then that's the right way to go ahead in personality development. So moving on, I would like to focus on communication skills, why they are one of the main important part of personality. So communication skills play an important role in projecting your personality, right? So your personality is something people observe, but at the same time what you project yourself. Why is it important to develop your communication skills? We live in an information age, more connected than ever in the history of humankind, through various media, right? Video calls, you have emails, instant messaging, social media. And also, we are in a rapidly evolving communication landscape. This is not something constant. We are seeing continuously changing work environment, something that we haven't seen before. Now we are working from anywhere, working from homes, and more collaborative teams. You're just not your team. You're working with team in, say, in the United States. You're in Europe, but you're based out of India, right? You also using more communication tools and technologies like Slack, MS Teams, and Zoom meetings, Google Meet, or instant messaging. Now you need to develop communication skills for each of these tools and technologies. Right. So how do you develop communication skills? I'm going to briefly touch on this. This is a topic for differently, could be handled in a different session altogether, but listening and speaking, right? They go together. So that's why I clubbed listening and speaking and reading and writing. So some of these skills are very critical. So listening, so I would say listen before you speak. Understand what your colleagues are saying before you speak, and you show empathy. By empathy, I mean be courteous, understand their position from where they are coming. And when you speak clearly with a purpose, right? So these are something three important things that I think in the listening and speaking area that you should focus upon. Now coming to reading and writing, how do you cannot write well if you don't read enough, right? But when you read, you make sure that you read high quality newspapers and journals and books in your field, identify them and read thoroughly. And you also, writing improves your clarity of thought, right? So you always should aim to write stuff down that before you speak, that kind of improves your clarity of thought. And written words, I would say, are the most impactful communication. They are a very powerful tool. Once you write something, it is there in the web, or it's there in the servers of the companies, in the organization. So it's very important, and it is etched in the minds of the people. So it's a very impactful tool. So reading and writing are one of the skills that you should focus on. And also the last one is a communication etiquette, right? This depends from organization to organization. This is something that you have to learn as you switch organizations. How do you identify and accept the ways of communication at your workplace? That is something that is very critical. And you develop behavior and strategies to communicate clearly and courteously. Each organization has its unique ways of communication, so you need to know and identify and adapt yourself to the workplace. Now the last one is something that we all non-native speakers of English especially we struggle, is getting the tone right. Tone is nothing but the mood of the writer, whether you are communicating to in the right sense. The same sentence could mean different for different people based on their current position in the current mood. So you need to get the tone right by using the right words. So develop your written communication, develop your vocabulary, and that will help you
in establishing the tone of your communication. So with that, I would like to conclude my presentation. I hope I haven't taken a time beyond the allotted time. Thank you all and look forward to hearing from you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Charith garu. In terms of personality development, ఏ areas మనం focus చేయాలి? No, you need to have conscious effort, vision, your hard and soft skills. Alage, how communication skills play a vital role in projecting your personality. అనే విషయాలు చాలా చక్కగా సార్ వివరించారు. థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ చింతా శామ్ సుందర్ ఫ్రమ్ ఒమాన్ సార్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు. Sam Sundar Chintha, he works as a professor in Oman. Previously, he worked as a MBA lecturer in Hindu College, Machilipatnam. So, idi Anna gurinchina brief introduction. Thank you, sir, for joining today. Over to you. Thank you, Chandu, for inviting, and then also thank John for inviting me. I'm very happy. ఈరోజు చాలా మంది ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవ్వడం, తర్వాత ఈ యొక్క టాపిక్స్, డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఈ డిస్కషన్స్ అనేవి లేకపోతే ఎలాబరేషన్స్ అనేవి మన తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ విధంగా ఇనిషియేటివ్ చేసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ అని నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ ఐ థ్యాంక్ హాలీ ఫర్ దిస్. అండ్ ఎర్లియర్ ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ ఇచ్చిన అన్న కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. Let me share my screen. Can you see this? Yes, sir. We are able to see you, the presentation. Yeah, thank you. Yes, the entrepreneurship, ఈ యొక్క వర్డ్ అనేది చాలా బజ్ వర్డ్గా మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎంటర్ప్రెన్యూరర్ లేకపోతే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది. So it is a concept that is been emerging over the decades, where the economic activity has been identified as the one of the important thing in the world, because ప్రతి ఒక్క రిసోర్స్ని యూటిలైజ్ చేయడం అనేది, ప్రతి ఒక్క రిసోర్సెస్ని ఆప్టిమైజ్గా యూటిలైజ్ చేయడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ప్రతి ఒక్క the individual as well as group, organization, society, communities understand చేసుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ అనేవి చాలా స్కేర్స్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, కొరత అనేది ఉంది కాబట్టి, ఈ కొరత ఉన్న రిసోర్సెస్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని రిసోర్సెస్ని మనం డెవలప్ చేయలేము, కొన్ని రిసోర్సెస్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాయి, కొన్ని రిసోర్సెస్ మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయొచ్చు. కానీ రిసోర్సెస్ అనేది వైటల్ కాబట్టి వీటిని మనం యూటిలైజ్ చేయాలంటే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూరర్ అనేవాడు కావాలి. ద వన్ హూ టేక్స్ ఇనిషియేటివ్, ద వన్ హూ వర్క్స్ అండ్ ద వన్ హూ హ్యాస్ ద ప్యాషన్. ఇవన్నీ కూడా అట్రిబ్యూట్స్ కలిగి ఉన్నప్పుడు మనకి ఇవ్వబడిన వనరులని, మనకి ఇవ్వబడిన రిసోర్సెస్ని మనం ఆప్టిమమ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోగలము. తద్వారా ఎకానమీని, ఒక ఇండివిజువల్ని కానీ ఇండివిజువల్ దగ్గర నుంచి వెన్ ఇట్ గోస్ టు ద ఎట్ లార్జ్ కంట్రీ వరకు మనం పోయినట్లయితే అందరూ కూడా దీనివల్ల బెనిఫిట్ పొందుతారు. సో గాన్ ఆర్ ద డేస్ వేర్ యూజువల్లీ ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, ఒక పెద్ద కంపెనీలు మాత్రమే ఈ యొక్క టార్గెట్ని అచీవ్ చేయగలవు, లేకపోతే కంట్రిబ్యూట్ చేయగలవు ఎకానమీకి. సో సమృద్ధి అనేది, డెవలప్మెంట్ అనేది, ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అని అనుకునేవారు. కానీ ఆ భావన చాలా కాలం వరకు ఉండే భావన ఇప్పుడు మనము ఈ 21st సెంచరీలో మనం చూసినట్లయితే అది కాదు, అది తప్పు అనేది మనకు తేలిపోయింది. ఎందుకంటే స్మాల్ బిజినెసెస్, మీడియం బిజినెసెస్, మైక్రో బిజినెసెస్, ఈ బిజినెసెస్ లేకపోతే ఈ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎక్కువగా పెనిట్రేట్ అవుతున్నాయి, ఎక్కువగా
they could able to stand firmly in the market లో ఉండి తమ యొక్క పాత్రను పోషిస్తున్నాయి, లేకపోతే కంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి అని మనం తెలుసుకోగలం. కాబట్టి we should know the role of an entrepreneur. ఎంటర్ప్రెన్యూరర్ అనేవాడు ఎవరు, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే ఏంటి, కొన్ని డెఫినేషన్స్ మనం చూసిన తర్వాత ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూరర్ కి ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్, అట్రిబ్యూట్స్ ఏమిటి, ఇన్ ద ప్రజెంట్ డే కాంటెక్స్ట్ లో మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ని ఏ విధంగా మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే చాలాసార్లు మనకున్న రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వి ఫినిష్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ ఏ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లేకపోతే హైయర్ స్టడీస్, ఆఫ్టర్ వి కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ వి వాంటెడ్ టు సెక్యూర్ ఏ కెరియర్, ఒక కెరియర్ ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి అని ఇష్టపడతాం. కెరియర్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక సెక్యూర్ జాబ్, ఒక సెక్యూర్ ఆఫీసెస్ లేకపోతే ఒక సెక్యూర్ ఇండస్ట్రీలో మనం ప్లేస్ అవ్వాలనుకుంటాం. దట్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దాట్. బట్ వేర్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్, ఏ విధమైన మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి మనం చూసినట్లయితే ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేసి మన టైంని మనము మిస్యూజ్ చేసే కన్నా వై కాంట్ బి ఆన్ అవర్ ఓన్, మన మీద మనం ఎందుకు ఆధారపడకూడదు, మనకు ఇవ్వబడిన టాలెంట్స్, మనకి ఇవ్వబడిన గిఫ్ట్స్, మనకి ఇవ్వబడిన ఆ స్ట్రెంగ్త్స్ ని మనం ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు, వై వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దాట్ అనేది మన క్వశ్చన్ మనకి డెవలప్ అవుతాయి. లెట్ మీ బిగిన్ విత్ వాట్ ఈస్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అంటే, in simple dimension we can say it's an attitude అంటారు. It's an attitude more than your occupation. Entrepreneurs do not do nothing but solve problems అంటారు. అది ఎంత రిలవెంట్ అనిపించింది. ఒక యాటిట్యూడ్ అంటే మన యొక్క మైండ్ సెట్ అనేది చేంజ్ అవ్వాలి. మన రొటీన్ గా చేసే మన యాక్టివిటీస్ ని మనం చూసినట్లయితే మన దాంట్లో మనం ఎక్సెల్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ కంప్యూటర్స్, try to excel in that, try to get more new and innovative latest developments ni equip cheskodaniki you should have that right attitude. So our attitude em chestundante manalni entrepreneurship వైపు కల్టివేట్ చేస్తుంది. ఆ రైట్ యాటిట్యూడ్ మనం ఏం చేస్తుందంటే ఒక స్కిల్ ని అక్వైర్ చేయడానికి మనల్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. ఆ రైట్ యాటిట్యూడ్ మనకి ఏం చేస్తుందంటే, maybe you may not start a new business, but when you go and get a job, ఆ జాబ్ లో నువ్వు you will be successful గా ఉంటావు. So this is a continuous trend. It's not a just static element where we always think that it is a theory, but మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రాక్టికల్ గా మనకి ఇచ్చిన డొమైన్ లో మనకి ఇవ్వబడిన స్మాల్ ఏరియాలో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కుకింగ్ అనేది మనకి ఇంట్రెస్ట్గా ఉందనుకోండి, దాంట్లో మనము ఒక న్యూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అండ్ న్యూ మెథడ్స్ ని మనం చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఏరియాలో మేబీ యూ కెన్ స్టార్ట్ ఎ స్మాల్ బిజినెస్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ గెట్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్. సో యాటిట్యూడ్ దట్ మ్యాటర్స్. సో it converts into an activity in which it is a part and parcel of your day-to-day life లో. సో ఆ విధమైన కల్టివేషన్, ఆ విధమైన అడ్జస్ట్మెంట్స్, అడాప్టబిలిటీ మనకు ఉన్నట్లయితే you will try to solve problems. For example, in my workplace we do have a kind of innovative practices. Like earlier semester లో ఎంత లెంగ్దియర్ టైమ్ తీసుకుని మేము టీచ్ చేస్తాం, దాన్ని ఒక షార్టన్ చేసి ఒక టెక్నాలజీ ద్వారా, ఒక ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా, ఒక గుడ్ డిస్కషన్ ద్వారా. So we'll keep on identifying the new ways and methods and principles. ఆ విధంగా ఏమవుతుందంటే మన యొక్క మైండ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. At the same time we'll find solutions for the problems that we face. So ఎర్లియర్ గా ఉన్న ఒక మెథడ్ ని సింప్లిఫై చేయడం, ఒక టాస్క్ ని సింప్లిఫై చేయడం, మేబీ యూజింగ్ ఎక్సెల్ ఆర్ యూజింగ్ ఎ పవర్ పాయింట్ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ అదర్ ఐటీ అప్లికేషన్స్. సో సింప్లిఫై చేయడం, ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేయడం వలన మనము ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనే దాన్ని కల్టివేట్ చేసుకుంటాము. అది ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని మనము మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ లైక్, వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ దాన్ని ఏంటి, అది హిస్టరీ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే, ద టర్మ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ ఎ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ and it is derived from the French word entrepreneur.
Entrepreneur, it means to undertake, to undertake. It is commonly used to describe an individual who organizes and operates a business or a businesses taking on financial risk to do so. So undertake anamata oka danni manamu మనం రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అయ్యి దాన్ని మనము తీసుకోవడం అనేది it's a very interesting, like, when we have the passion, when we have the desire, when we know that yes I can do, and you believe yourself. ఇప్పుడు అంతకుముందు బ్రదర్ చెప్పిన పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లో ఆ యొక్క కీ వర్డ్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, సో వీ కెన్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వేర్ we will start organizing, and then we'll start building a business or a businesses, and we will be able to take a financial risk. So the thing is, like, you need to undertake under entrepreneur and undertake. So entrepreneurship lo taking the responsibility and taking the lead in organizing the things, taking lead in knowing the financial aspects or financial risks that you confront. So ee vishayal meeda manchi avagahana undalannamata. So entrepreneurship anedi oka broader term aithe dantlo unna different duties annavandi, lapothe different క్యారెక్టర్స్ ఆర్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవండి, వీటన్నిటిని ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ డే టు డే ఎక్సర్సైజ్ చేయగలడు. సో ప్రతి ఇండివిజువల్ లైఫ్ లో కూడా, ప్రతి ఇండివిజువల్ లో కూడా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఉన్నాడు. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు నో దట్ వాట్ యు ఆర్ గుడ్ అబౌట్. నువ్వు ఏ విషయాల్లో నీకు స్ట్రెంగ్త్ ఉంది, ఏ విషయాల్లో నువ్వు దాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలవు, ఇంకా దాన్ని స్కిల్ ని ఎలాబరేట్ చేయగలవు అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అండ్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఫ్యూ డెఫినేషన్స్, దీన్ని బట్టి మనం కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ యొక్క టర్మ్ ని. ఒకటి ఏంటంటే, ఆడమ్ స్మిత్ అనే ఒక ఎకనామిస్ట్ ఇలా డిఫైన్ చేశాడు, ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఈజ్ అన్ ఇండివిజువల్ హూ ఫార్మ్స్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్. హీ ఆర్ షీ ఈస్ proprietary capitalist, a supplier of capital, and at the same time a manager who intervenes between the labor and the customer, or a consumer. Entrepreneur is an employer, master, merchant, but explicitly considered as a capitalist అంటాడు. సో దీన్ని సమ్మరైజ్ చేయగలిగినట్లయితే, ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఒక కమర్షియల్ పర్పస్ ఉంటాడు, ఒక ప్రాఫిట్ ని అచీవ్ చేయాలనే ఒక టార్గెట్, ఒక ఆబ్జెక్టివ్ కలిగి ఉంటాడు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ తను ఒక మేనేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాడు. He's a link pin between the employees or the consumer or the suppliers. వీళ్ళందరికీ ఒక లింక్ పిన్ గా ఉంటాడు. అంటే he will be playing a major role in coordinating all these different ends అన్నమాట. అంటే ఒక గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీని కలిగి ఉన్నవాడే ఎంటర్ప్రెన్యూర్. మన ప్రజెంట్ డే కాంటెక్స్ట్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే, చాలా మంది అంటారు, నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడాలి, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఐ వాంట్ టు గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నాకు నా మీద బాసిజం కానీ, లేకపోతే నేను ఒకరి కింద వర్క్ చేయలేను. సో ఈ యొక్క టర్మ్స్ ఎందుకు బయటకు వస్తున్నాయంటే, వాళ్ళలో ఉన్న ఆ యొక్క డిజైర్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న ఒక ప్యాషన్ కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళలో ఉన్న ఈ లీడర్షిప్ ట్రైట్స్ కానివ్వండి, వీటిని బట్టి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రజెంట్ ట్రెండ్ లో వాళ్ళకి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, దే హ్యావ్ టు షేర్ ఏ లార్జర్ బర్డన్ అనేది షేర్ చేసుకోవాలి. షోల్డర్ మీద చాలా బర్డన్ ఉంటుంది, అన్నిటినీ హోల్ అండ్ హోల్ గా దాన్ని కోఆర్డినేట్ చేయాలి అనేది మనం గమనించాలి. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇస్ an employer, is a master, is a merchant, but explicitly is considered as a capitalist, the one who provides fund to his own business. తన సేవింగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ నుంచి ఉన్న మనీ కానీ, ఇంకా కొద్దిగా వైడర్ సర్కిల్లోకి వెళ్తే ఏంజిల్ ఫైనాన్సింగ్ ఉంది, వెంచర్ క్యాపిటలిజం ఉంది, and there are people who wants to support this cause anamata. Entrepreneur support cheyadaniki different avenues unnai, different sources of finance unnai. So whatever it may be, at the end he has to take a vital decision in order to give shape to his ideas.
తను బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసిన ఐడియాస్ని ఒక రియాలిటీలోకి తీసుకొచ్చేవాడే ఎంటర్ప్రెన్యూరర్. ఇంకొక డెఫినేషన్ మనం చూసినట్లయితే పీటర్ ఆఫ్ డ్రుకర్, హీస్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మేనేజ్మెంట్. ఇతను ఏమంటే an entrepreneur is the one who always searches for a change, respond to it and exploits it as an opportunity. Innovation is the specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit changes as an opportunity for different business or a different service. So ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే ఒక చేంజ్ ని తీసుకొచ్చేవాడు, ఒక న్యూ ట్రెండ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాడు. Nowadays we are identifying like a startup businesses అని చూస్తున్నాం. స్టార్ట్అప్ బిజినెసెస్ అనేవి ట్రెడిషనల్ బిజినెసెస్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. ట్రెడిషనల్ బిజినెసెస్ అనేవి కూడా ట్రెడిషనల్ ఐడియాస్ మీద, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద, ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న బిజినెసెస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసే విధంగా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాయి. కానీ బట్ స్టార్ట్అప్ బిజినెసెస్ ఎంటైర్లీ న్యూ అనమాట. ఒక కొత్త ఐడియా లేకపోతే కొత్త కాన్సెప్ట్ ని మేబీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, మేబీ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ, వీటిలో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. బట్ ద కీ వర్డ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా హీ విల్ సర్చ్ ఫర్ ఎ చేంజ్ అనమాట. సొసైటీలో ఉన్న ప్రజెంట్ నీడ్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ, ప్రజెంట్ నీడ్ ని టార్గెట్ చేస్తూ తను న్యూ ఆపర్చునిటీని సీక్ చేస్తాడు. ఒక ఇన్నోవేషన్ అనేది, ఇన్నోవేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. వి నో దట్ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని న్యూగా మళ్ళీ తీసుకురావడం అనమాట. సేమ్ మేబీ ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది ఉంది కానీ ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఒక న్యూ వేలో మనం ప్రజెంట్ చేయడం అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీసెస్ ఇండస్ట్రీస్ లో మనం చూస్తున్నాం with the developments of the IT industries develop అవుతున్నప్పుడు, టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు, ఈవెన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఫీల్డ్ ఆల్సో మనకి ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో అండ్ ఆల్సో సర్వీసెస్ లో కూడా ఒక కస్టమర్ డోర్ స్టెప్ కి వెళ్లే విధంగా కొన్ని సర్వీసెస్ ని మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ చూస్తున్నట్లయితే ఇవి కాన్సెప్ట్ అయితే వరల్డ్ గానే ఉంది కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఎ న్యూ బాటిల్, ద వరల్డ్ వైన్ ఇన్ ద న్యూ బాటిల్ అంటారు కదా. సో ఈ విధంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనేవాడు ఒక ఇన్నోవేటివ్ మైండ్ తో వాడు ఒక చేంజ్ ని ప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక డిఫరెంట్ బిజినెస్ ని, డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ని క్యాప్చర్ చేయగలవాడే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అని మనం గమనించవచ్చు. Yes, finally I would like to take one definition from I read one article. ఒక ఆర్టికల్ ఏంటంటే ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ని ఒక క్రిస్టియన్ ఫిలాసఫీలో, ఒక క్రిస్టియన్ డైమెన్షన్ ఎలాగా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఈ ఆర్టికల్లో ఇతను ప్రజెంట్ చేసిన డెఫినేషన్ ని నేను మీ మీద ఉంచాలని ఆశపడుతున్నాను. ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇస్ అ వే ఆఫ్ థింకింగ్, రీజనింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ that is obsessed with an opportunity, holistic in approach and leadership balance. And entrepreneurship results in the creation of realization of the value, not just for owners but for all the stakeholders. This is the most important thing. Like ఒక వాల్యూ క్రియేట్ చేయడానికి, ఒక ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ తో రన్ చేసేవాడే ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ కాదు. ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఎండ్స్ with the owners but it also spreads across to all the stakeholders. అందరినీ కూడా టచ్ చేయాలి, అందరినీ కూడా కలుపుకోవాలి, లేకపోతే అందరికీ ఈ యొక్క బెనిఫిట్ అనేది షేర్ అవ్వాలి, లేకపోతే అందరినీ యొక్క ఒపీనియన్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ ద బ్రాడర్ అనమాట, చాలా బ్రాడర్ గా ఉండేది ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది మనం చెప్పగలం. బికాస్ మై టైమ్ ఈస్ వెరీ లిమిట్, ఐ షుడ్ వైండ్ అప్ విత్ 10 minutes, సో ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఇట్. టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ చూసినట్లయితే ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్, ఒక ఇమిటేటింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్, ఒక సోషల్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్, అగ్రికల్చర్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్, ట్రేడింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూరర్, manufacturing entrepreneur or a woman entrepreneurs are there, and inventors and challenger entrepreneurs. So ఈ విధంగా రకరకాలైన ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మనం చూస్తున్నాం. with the given ఏరియాలో, వాళ్ళ యొక్క ఏరియాస్ లో వాళ్ళు ఆ యొక్క ఆపర్చునిటీస్ ని ట్యాప్ చేసుకొని, ఆపర్చునిటీస్ ని గ్రాప్ చేసుకొని వాళ్ళు ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఇన్నోవేటివ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, వి నో దట్ ఏ విధమైన ఇన్నోవేషన్స్ అనేది మన సొసైటీలో వస్తున్నాయి తెలుస్తుంది మనకి. ఈవెన్ విత్ ద టెక్నాలజీ, ఈవెన్ విత్ ద కల్చరల్, ఈవెన్ విత్ ద పొలిటికల్, ఇవన్నీ కూడా ఎన్వైరన్మెంట్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి
సబ్సిక్వెంట్లీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ అనేవి డెవలప్ అవుతున్నాయి. విత్ దట్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటున్నారు. సో ప్రతిదీ కూడా మనం వీఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. లైక్ మన యొక్క బిజినెస్ ని ఒక యాప్ ద్వారా మనం ప్రమోట్ చేయడానికి, లేకపోతే మన కస్టమర్స్ ని మనం కీప్ ఆన్ కమ్యూనికేటింగ్ చేయడానికి, మేబీ యూజింగ్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ మేబీ యూజింగ్ అవర్ సోషల్ మీడియాస్, ఇన్స్టాగ్రామ్, లేకపోతే Facebook or YouTube. Look at all these things, okay, which will gives us a lot of scope for us to be in touch with our different ends, maybe a forward integration or a backward integration. We can have all these things kada. Okay, imitating entrepreneur ante already ఉన్న కాన్సెప్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. సో లైక్ దట్ there are many entrepreneurs. Social entrepreneurship is going a momentum now. ఒక సోషల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ సొసైటీలో ఉన్న ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని స్టడీ చేస్తూ వాటికి సొల్యూషన్స్ ఫైండ్ చేయడం. మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇన్ ఒమాన్, where I'm working with present, the concept of social entrepreneurship is rapidly increasing. ఒక సోషల్ కాజెస్ ని తీసుకొని ఒక బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ వస్తున్నారు. వాళ్ళు మేబీ ఏ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో వాటర్ స్కేర్సిటీ ఉంది, పర్టికులర్ ప్లేస్ లో వాళ్ళు దేర్ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ బికాస్ లిటరసీ రేట్ తక్కువగా ఉంది. సో డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో, డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో, ఇక్కడ వలియాస్ అంటారు, వలియాస్ లో ఉన్న ఆ యొక్క ఇష్యూస్ ని తీసుకుని ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నారు. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వన్. Like agricultural law, trading law, manufacturing law, even in the case of women entrepreneurs. So చాలా సార్లు మనం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం వాళ్ళని. వాళ్ళు మేబీ దీన్ని బర్డెన్ తీసుకోలేరేమో, షోల్డర్ చేయలేరేమో అనుకుంటాం కానీ, బట్ women entrepreneurs are emerging because they have brilliant ideas, they have very innovative ideas. They are just taking with the help of their near and dear, and they are been successful anamata kada. సో లైఫ్ టైమ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో ఫైనలీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ ఒమాన్ ఆల్సో. ఐ విల్ షేర్ దిస్ స్లైడ్ విత్ Mr. John, and then so that it may be reaching to you. So it is very elaborate. I don't want to discuss this. And the core attributes of the entrepreneurs. Just let me throw light on this. Few attributes like a core competence lo undali. మనకి సమోసా చేయడము ఇష్టమైతే, సమోసా చేయడంలో మనకు స్కిల్ ఉంటే, సో సమోసాని సరిగ్గా చేయడం, ఇంకా మంచిగా చేయడం నేర్చుకుని దాన్ని ద్వారా మనము ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం. లేకపోతే నీకు ఐటీలో ఒక మంచి స్కిల్ ఉన్నట్లయితే ఆ ఐటీలో ఉన్న దాన్ని ఇంకా ఒక కోర్ కాంపిటెన్సీని ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ దాంట్లోంచి ఒక యావెన్యూని మనం ఎత్తుకోవడం, ఒక సోర్స్ని ఎత్తుకోవడం అనేది మంచిది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కోర్ కాంపిటెన్స్, మన స్ట్రెంగ్స్ మీద మనం డిపెండ్ అవడం అనేది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ చీఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అండ్ పేషెన్స్ ఉండాలి, హ్యూమిలిటీ ఉండాలి, కరేజ్ ఉండాలి. ఒక కన్వెన్షనల్ గా వెళ్ళకూడదు, అన్కన్వెన్షనల్ గా కట్ షార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. And we need to have the element of how to budget and how to prepare a business plan. Accountancy అనేది కొద్దిగా మన నాలెడ్జ్ ని అక్వైర్ చేయాలి. అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఉండాలి, మీటింగ్ పీపుల్ అండ్ knowing them and knowing their interests. And some hobby is also required to relax ourselves, to release the stress. So దేనికి ఒక దాంట్లో ఒక హాబీ అనేది మనం పెట్టుకున్నట్లయితే సో ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ మనం రిలాక్స్ అవ్వగలం. అండ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ద ట్రిపుల్ ఏ అనేది ఇంపార్టెంట్. అవేర్నెస్ అండ్ అడాప్టబిలిటీ. యూ షుడ్ అవేర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ అండ్ యూ షుడ్ అడాప్ట్ టు దాట్ before your competitors take the advantage. And we need to have the element of people's management. So we should know how to manage people. So because management is nothing but managing things, ideas and resources. So we have to manage the things and manage the resources, manage the ideas. So these are all the key attributes of an entrepreneurial. Actually, I have had two quizzes actually, entrepreneurs quiz and test yourself. మీలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ని మీరు ఒకసారి ఈ క్వశ్చనర్ ద్వారా లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ ద్వారా మీరు ఆన్సర్ చేసుకున్నట్లయితే దెన్ యుల్ బి నోయింగ్ వెదర్ ఐఎమ్ ఫిట్, నేను దీనికి ఫిట్ అవుతానా, లేకపోతే నేను ఏం మోడిఫై చేసుకోవాలి అనే స్కోప్ ని ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఎంటర్ప్రెన్యూర్ క్విజ్ కానీ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ కానీ అది ఒక ఆస్పెక్ట్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ ఆల్.
It's my pleasure meeting you all. It's a pleasure talking to you all. So God bless you. Thank you so much. Thank you, sir. Who is an entrepreneur? Core attributes of entrepreneur. ఈ విషయాలు చాలా చక్కగా అందరికీ వివరించారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ శ్రీ మురళి గారు ఫ్రమ్ చీరాల. సార్ బీయింగ్ అ లీడర్ అనే విషయం మీద మాట్లాడబోతున్నారు. Right. Thanks for the invitation. Can you please share the screen? Right. Okay, you are going to introduce. Go on. Yes, sir. మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మీకు ఇస్తాను. మురళి గారు కరెంట్లీ చైర్మన్ GETA సర్వీస్, ట్రస్ట్ డైరెక్టర్ లేరా టెక్నాలజీస్, అండ్ ప్రీవియస్లీ CEO Chirala Engineering College Group, CEO Lera Technologies, and then PMO Director Saudi Hollandi Bank, ABN Amro Bank Group. Sir, thank you so much for joining today. Over to you. All right. Good morning, everyone. Thank you so much. 10 to 12 అని చెప్పనని అనుకుని స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. ఆల్రెడీ 11:30 అయింది. ఇంకొక 6 ఏమో ఉన్నారు presenters. So I'll try to be brief, but anyway, I'm pretty thankful to the previous presenters. A lot of my job has been made simple. Being a leader is the topic that I'm going to share my experience with. Slide share chestara nenu ichindi. Are you prepared to share the slide? John? Yes, sir. ఒక్క నిమిషం. Right. Being a leader. What's a leader? A leader is a person that influences stakeholders towards the organization goals. Please go on to the next slide. There are a couple of keywords here. It's a person, of course. He is influencing the stakeholders. Stakeholders meaning proprietors, the directors of the company, the employees, and then the customers, vendors that we deal with, all kinds of people that are directly influenced by us. However, another keyword here is organizational goals. So the leader should be influencing these stakeholders towards the organizational goals. Self agenda undi tani edagadam gurinchi కృషి చేసేవాడు లీడర్ కాదు. ఏ సంస్థలో అయితే పనిచేస్తాడో ఆ సంస్థ ఉద్దేశాలకి దోహదపడేటట్టుగా కృషి చేసేవాడే లీడర్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. చాలా విషయాలు మన ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళు తెలియజేశారు. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ దగ్గర నుంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ దగ్గర నుంచి నాయకులకి ఉండవలసిన లక్షణాలు చాలా వరకు కవర్ అయినట్లే. ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ a few characteristics in 2 slides only. ఎక్కువ టైం తీసుకొని చాలా ఉదాహరణలు ఆల్రెడీ వచ్చాయి కాబట్టి కెన్ యూ గో? యా, దిస్ ఇస్ ద స్లైడ్. వాట్ మేక్స్ ఎ లీడర్? లీడర్కి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్ అనేది ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాల్లో ఒకటి అనుకుందాం. ఏదైనా సందర్భం ఎదురైనప్పుడు దానికి పరిష్కార ధోరణి, క్రియేటివ్గా, ఇన్నోవేటివ్గా ముందుగా రాసిచ్చినటువంటి ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రకారం సాల్వ్ చేయాలి అని అంటే లీడర్ కానక్కర్లేదు. ముందుగానే ఒక గైడ్ ఉంటే లీడర్ కానక్కర్లేదు. సో అతను ఏ విధంగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు అని చెప్పని ఆలోచించే తత్వం కలిగి ఉండాలి. క్రియేటివ్, ఇన్నోవేటివ్. జనరల్గా అంటారు లెఫ్ట్ బ్రెయినీస్, రైట్ బ్రెయినీస్ అని చెప్పనని. ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్నారని అంటే హ్యాపజార్డ్గా తోచింది పనిచేస్తారు, తోచినట్లు చేస్తారు, అట్లా అని కాదు. లీడర్ అయితే ఒకసారి పరిష్కారం ఆలోచించే వరకు క్రియేటివ్, ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆర్గనైజ్డ్గా, ఫోకస్డ్గా ఉండాలి. మళ్ళీ
ఫలితం సాధించే వరకు. ఎప్పుడు కొత్త విషయాల్ని తెలుసుకునేటట్లు, అంటే లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ పర్టికులర్గా ఒక లీడర్షిప్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఎదురయ్యే సంఘటనలు కొత్త వస్తాయి. నిన్నొచ్చిందే ఇవాళ మళ్ళీ మన ముందుకు వస్తుందని లేదు కాబట్టి నేర్చుకుంటూ తెలుసుకుంటూ కంటిన్యూల్ డెవలప్మెంట్ అంటాం. అంటే ఎప్పుడూ కూడా, ఎప్పుడంటే తరచుగా కొత్త విషయాల్ని తెలుసుకుంటూ సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ మీద దృష్టి పెట్టేవాడై ఉండాలి. కంపిటెంట్, స్ట్రాంగ్, డిసైసివ్, రిస్క్ టేకర్, ఈ లక్షణాలు వీటిలో అన్నిటికంటే గట్టిగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది రిస్క్ టేకింగ్ నేచర్. ఇందాక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గురించి కూడా మాట్లాడాం మనం. ఏదైనా సరే ఎవరి దగ్గర పనిచేసే కంటే సొంతగా చేసేటప్పుడు ధైర్యం ఉండాలి. అనుకున్న ప్రకారం జరగకపోయినా కూడా భయపడకూడదు, స్ట్రాంగ్గా నిలబడగలగాలి. దానికి దోహదపడేటట్లుగా సందర్భానుసారంగా వెంటనే నిర్ణయం తీసుకునే తత్వం ఉండాలి. నిర్ణయం తీసుకోవటంలో పిరికితనం చూపించేవాడు లీడర్గా ఎదగలేడు. ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ కావాలంటే ముందు ఒక లీడర్ అయి ఉండాలి. లీడర్ అవ్వాలి అంటే ఈ ధైర్యం అవసరం అన్నమాట. అట్లానే కాంపిటెన్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఇందాక స్పీకర్ చెప్పినట్లే తను చేసేటువంటి వర్క్ గురించి తనకు అవగాహన ఉండాలి. సమోసాల ఉదాహరణ చెప్పి ఆ మాదిరే ఏదైనా సరే ఒక వర్క్ టేకప్ చేశారంటే అవగాహన ఉండాలి. ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బి ఎన్ ఎక్స్పర్ట్. హాస్పిటల్ రన్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి CEO కావాలి అంటే ఇతను ఆపరేషన్ చేయనక్కర్లేదు. కానీ ఆ విధానం మీద పట్టుండాలి, ఆ వ్యాపారం మీద అవగాహన ఉండాలి, ఆ కార్యక్రమం మీద తెలిసి ఉండాలి. అడాప్టబుల్ టు సిచ్యువేషన్స్ yet persistent and positive. ఇందాకన్నట్లుగా మన ఎదురయ్యేటువంటి సందర్భాలు ఒకే రకానివి రావు. లీడర్ ముందుకుండేది నిన్న వచ్చినటువంటి విషయం వేరు, ఇవాళ వచ్చినటువంటి విషయం వేరు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ CEOగా ఉన్న రోజుల్లో ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి ప్రేమించుకున్నాము, మమ్మల్ని మా తల్లిదండ్రులు చెప్పేసి ఒకటిగా చేయండి లేకపోతే పైనుంచి దూకేస్తామన్నారు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి CEOగా ఉండేవాడికి వీళ్ళ ఈ ప్రేమికుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ విషయాన్ని తేల్చడానికి మనకేం సంబంధం? కానీ అట్లా అని నాకేం సంబంధం లేదు గమనించుకుంటే వాళ్ళు నిజంగా దూకేశారనుకో, యాక్సెప్టబుల్ కాదు కదా. సో ఆ సందర్భానికి విసుక్కోకుండా ఏం చేయాలో అది చేయాలి. సో ది లీడర్ షుడ్ నాట్ బి గోయింగ్ బ్యాక్, స్టెప్పింగ్ బ్యాక్. అర్థమైనంత వరకు బాధ్యత తీసుకుంటూ, అట్లనే పర్సిస్టెన్స్ అని అంటే వదిలిపెట్టకుండా ఫలితం సాధించే వరకు అని, వీటిలో సానుకూల దృక్పథంతో పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉండాలి. సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడల్లా మళ్ళీనా అంటూ నీరసపడిపోయిన, విసుక్కి లోనైన మెల్లమెల్లగా పట్టుపోతుంది. అంబిషియస్, ప్యాషనేట్ అండ్ అచీవ్మెంట్ ఓరియంటెడ్. నాయకుడు అంటే ఏంటి? ఏదో ఒకటి సాధించడం గురించి కృషి చేసేవాడు, ఏదో ఒక ఉద్దేశం వైపు. కాబట్టి ఒక ప్రధానమైన లక్షణం ఆబ్వియస్గా అంబిషియస్గా ఉండాలి. ఓకే, నా టార్గెట్ ఇది, లేకుంటే నేను చూపించబోతున్నా అనేటువంటి ఆలోచన తత్వం ఉండాలి. అలాంటి టార్గెట్ మీద ప్యాషన్ ఉండాలి. ఎవరో ఆలోచనని ఇతను ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతే ఎక్కడైనా ఒత్తిడి ఎదురైనప్పుడు మెల్లమెల్లగా ఉత్సాహం తగ్గిపోతుంది. అట్లా ఉండకూడదు. అలాగ చేసే ప్రతి పనిలో ఆ టార్గెట్ వైపు, అచీవ్మెంట్ వైపు ఒక్కోటి సాధిస్తున్న కొద్దీ మోటివేషన్ స్ట్రెంగ్తన్ అవుతూ అలా ఉండాలి లీడర్ అన్నవాడు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ విల్లింగ్ టు అజ్యూమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇందాక చెప్పినట్లుగా రిస్క్ టేకింగ్ నేచర్ ఏదైతే అన్నామో అలాగే ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా సరే బాధ్యత తీసుకునేటట్లుగా ఆలోచన ఉండాలి. తన మీద తనకి నమ్మకం ఉండాలి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఈ కలాం గారి స్పీచెస్ వినున్నట్లయితే ఆయన చెప్తారు వారి యొక్క బాస్ గురించి. ఒక ప్రాజెక్ట్, ఒక లాంచ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు బాస్ తను బాధ్యత తీసుకున్నాడని, సక్సెస్ చూసినప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ప్రెస్ మీట్ అవ్వు, నువ్వు మాట్లాడు అని చెప్పాడు అని. దాంట్లో ఏం చెప్తాను, లీడర్ అనేవాడు బాధ్యత ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడాను ఒక లీడర్ ఏదన్నా సరే తప్పు జరిగితే క్లయింట్తో మాట్లాడవలసి వచ్చినప్పుడైనా,
స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఎంప్లాయీ వైపు వేలెత్తి చూపించు, అతను తప్పు చేశాడు కాబట్టి ఈ ప్రాజెక్ట్ జరగలేదు, లేకుంటే ఈ డెడ్ లైన్ మిస్ అయింది అని అనకూడదు. మేము లేదా తను తన కంపెనీ బాధ్యత అనుకోవాలి, కానీ తప్పు జరిగినప్పుడు తన కింద వాళ్ళని స్కేప్ గోట్ చేయటం అనేది సరైనటువంటి లక్షణం కాదు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. మా స్లైడ్ మార్చండి. A few more characteristics of a leader. He should be dependable, credible, and does the right thing. నాయకుడు అన్నవాడు నమ్మకస్తుడై ఉండాలి. నాయకుడిగా ఎదగాలి అంటే ఏదైనా సరే సందర్భంలో ఒకసారి ఎట్లా ప్రవర్తించాడో ఇంకొక సందర్భంలో వేరేగా ప్రవర్తిస్తే నంబర్ ఇంకా తనని. తనకు లాభం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, తనకు ఉపయోగం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ప్రవర్తించి, అలా కాకపోతే ఇంకో రకంగా ప్రవర్తిస్తే నంబర్ అన్నమాట. ఆ క్రెడిబిలిటీ చాలా ముఖ్యం. అలానే హీ షుడ్ బి స్టాండింగ్ ఫర్ ద రైట్ థింగ్. లాభాన్ని ఉపయోగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని షార్ట్ సైటెడ్నెస్ వైపు వెళ్ళేవాడు ఎక్కువ కాలం లీడర్గా నిలవలేడు. ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా కూడా హీ షుడ్ బి కేరింగ్ అండ్ కంపాషనేట్. ప్రజల, తన దగ్గర పనిచేసే ఉద్యోగుల, లేకుంటే అందరి స్టేక్ హోల్డర్స్ యొక్క సంక్షేమాన్ని కూడాను, వాళ్ళ గురించి ఎంపథెటిక్ గా ఉండటం కూడాను నాయకుడి యొక్క లక్షణం. సందర్భాన్ని బట్టి అసర్టివ్, కోఆపరేటివ్ అండ్ లిజనర్. ఇందాక చెప్పినటువంటి సెషన్స్ లో ఆల్రెడీ లిజనింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్పున్నారు. దాని తర్వాత మాత్రమే మనం నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు. లీడర్ అన్నంత మాత్రం స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి, ఎవరు మాట్లాడబోయినా హే విను చెప్పించేయి అని చెప్పనని అంటూ ఉండేటట్లయితే ఫ్యాక్ట్స్ మొత్తం అతనికి చేరకపోవచ్చు, తీసుకునే డిసిషన్ ప్రాపర్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ గుడ్ లీడర్ షుడ్ బి ఏ గుడ్ లిజనర్ యాజ్ వెల్, అండ్ హీ షుడ్ బి కోఆపరేటివ్. ఆల్రెడీ మనం టీమ్ ప్లేయింగ్ గురించి వినున్నాం ఇంతకు ముందు. సో ఈ లీడర్ అంటే ప్రపంచంలో ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఒక్కళ్ళే మొత్తం సాధించలేరు. లీడర్ అనేవాడు, వాడికి లెఫ్టినెంట్స్, ఆ తర్వాత ఎంప్లాయీస్, ఎంత పెద్ద వర్క్ చేయాలంటే అంతమందితో కలిసి పనిచేస్తేనే చేయగలగని ఎంత సూపర్ హీరో అయినా ఒక్కడే సాధించలేడు. కాబట్టి హీ షుడ్ బి ఏ టీమ్ ప్లేయర్, హీ షుడ్ హ్యావ్ ద కొలాబరేటివ్ మైండ్ సెట్, అండ్ మెనీ ఎ టైమ్ హీ షుడ్ బి ఏ ఫెసిలిటేటర్. అతను మంచి సమన్వయకర్త అయి ఉండాలి అనమాట. అట్లానే ఒక మంచి లీడర్ అనేవాడు మంచిగానే ఉండాలి. సో ఆ లీడర్షిప్ లో కూడాను మంచి గౌరవం పొందాలి అంటే ఈ షుడ్ బి లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్. ఇదిగో సమయపాలన పాటించాలి అని ప్రీచ్ చేస్తే వాడు ముందు సమయానికి రావాలి. డ్రెస్ కోడ్ ఇట్లా ఉండాలి, షూ షైన్ చేసుకొని ఉండాలి. అలానే ఏదైనా సరే మెసేజ్ పెడితే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు. ఏ సలహా ఇచ్చినా, సూచన ఇచ్చినా ముందు వాడు పాటించాలి. అలా పాటించినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కమాండ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ చేసేటప్పుడు నీరసించకుండా ఎనర్జెటిక్ గా ఉండాలి. లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లెట్స్ సే, ఇందాక ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న వీటి గురించి. ఏ లీడర్ షుడ్ బి ఏ గుడ్ కమ్యూనికేటర్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక పార్టీ ఇంకొక పార్టీకి తను ఏం చెప్పాలనుకున్నారో అదే విధంగా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పగలగడం. దట్ ఈస్ ది కమ్యూనికేషన్. సో లీడర్ తన యొక్క విజన్ ఏంటి, ఎలా సాధించాలనుకుంటున్నాడు అనే విజన్ కానీ దాన్ని తన దగ్గర ఉన్న టీంకి, స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరికీ కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. ఆ చేసేటప్పుడే తను నమ్మింది పని జరగాలి, వాళ్ళ సహకారం కావాలంటే పర్సువేసివ్ స్కిల్ ఉండాలి, అంటే మెప్పించే మెలకు ఉండాలి. అలానే ఒకసారి కాదు కాబట్టి, అంటే ఒకసారి ఒత్తిడి పెట్టిన మనం సామ భేద దాన దండోపాయాలని చెప్పని చెప్తుంటాం కదా, ఒకసారికి ఏదో ఒక రకంగా సాధించిన లాంగ్ టర్మ్ లో నిలబడాలంటే హీ షుడ్ ఆల్సో బి సోషల్లీ స్కిల్డ్. వాళ్ళతో పాటు కలుపుగోలుగా ఉంటూ మెప్పిస్తూ తన వైపు ఉంచుకొని అండగా ఉండేట్టుగా చూసుకోవాలన్నమాట. ఇవి నేను మీకు చేరవేయదలుచుకున్న కొన్ని లీడర్షిప్ ట్రైట్స్ అన్నమాట, లక్షణాలు. లాస్ట్ స్లైడ్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్లీజ్. సో
లీడర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? కుర్రాళ్ళందరూ యువత వస్తున్నారు ఈ సెషన్కి, గైడెన్స్ ఇవ్వమని అడిగారని చెప్తాను. యూ షుడ్ బి థింకింగ్ లైక్ ఎ లీడర్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. ముందు నేను లీడర్ కావాలనుకుంటున్నాను, టు ద ఎక్స్టెంట్ దట్ ఐ డెలివర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ ఎ లీడర్ అనే భావన ఉండాలి. రోజుకి ఎదురయ్యే సందర్భాల నుంచి మన స్కిల్స్ని, నైపుణ్యతల్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. మన నమ్మకం పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. మన మీద మనకి నమ్మకం పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. వీటితో పాటు ఒక సామెత ఉంది, యువర్ యాటిట్యూడ్ డిఫైన్స్ యువర్ ఆల్టిట్యూడ్ అన్నట్టు. ఎంత ఎత్తుకు ఎదుగుతాం అనేది మన యాటిట్యూడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ గురించి మాట్లాడాము, అలసట లేకుండా అని మాట్లాడాము, లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అని మాట్లాడాము, స్పష్టత, ఆర్గనైజేషన్ గోల్స్ మీద ఉండటం గురించి మాట్లాడాము, స్వార్థం లేకుండా అని మాట్లాడాము. ఇవన్నీ కలిపితే యాటిట్యూడ్, మన వ్యక్తిత్వం. అక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా స్ట్రెంగ్తెన్ చేసుకుంటూ, పెద్దవాళ్ళ నుంచి నేర్చుకుంటూ వెళ్ళటం అనే దాని దగ్గర లీడర్షిప్ అనేది స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతుంది. అట్లానే రెస్పాండింగ్ టు సిచ్యువేషన్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్, భయపడకుండా ఎదురైన సందర్భాలని ఫేస్ చేస్తూ, ఛాలెంజెస్ని స్వీకరిస్తూ ఎదగాలి లీడర్ అన్నవాడు. అప్పుడు మీలో ఆటోమేటిక్గా నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగవుతూ వస్తాయి. ఒక్కొక్కసారి ప్రాబ్లం వస్తేనే కాదు, చొరవ తీసుకొని కూడాను ముందుకు అడుగు వేయచ్చు అన్నమాట. అయితే అలాగా ముందుకు అడుగు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఫలితాలు ఎట్లా వస్తున్నాయో తెలుసుకుంటూ, వాటిని బట్టి ఎక్కడెక్కడైతే మార్పులు చేసుకోవాలో, మెరుగుపరుచుకోవాలో, ఆ విధంగా అబ్జర్వింగ్ రిజల్ట్స్ అండ్ రికగ్నిషన్స్, వాటి ద్వారా మెరుగైన లీడర్గా ఎదగవచ్చు అనమాట. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ టు యువర్ అటెన్షన్ టు బికమ్ ఎ లీడర్. I to thank the organizers and compliment the organizers for this initiative. మంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కొంతమందికి ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇంతమంది అనుభవజ్ఞుల్ని అందరికీ చేరువలోకి తీసుకురావటం, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. I'm done. థ్యాంక్ యూ సార్. వాట్ మేక్స్ యూ అ లీడర్ అంటే ఒక నాయకునికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు చాలా చక్కగా వివరించారు. అలాగే హౌ వి షుడ్ గ్రూమ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే ఒక లీడర్ గా మనం ఎలా గ్రూమ్ చేసుకోవాలి అనే విషయాలు కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. డాక్టర్ బ్లెస్సీ సుచరిత గారు, షీస్ ఫ్రమ్ నేపాల్. మేడం హోలిస్టిక్ హెల్త్ అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు. Yeah, ma'am గురించి నా brief introduction. Dr. Blessy Sucharitha. She's a pediatrician. She's originally from Vijayawada. She completed her graduation and post-graduation from CMC Vellore and has been in medical missions in North India since 2004. Currently, she is working as a consultant pediatrician at the Deccan Hospital. She is passionate about treating sick children and newborns, mentoring and guiding the young women at Deccan Hospital. Thank you so much, madam, for being with us today. Over to you. Good morning. I'm Dr. Blessy. I'm working as a pediatrician in North India in a mission hospital at Indo-Nepal border for the last 15 years. And I had the privilege of working in a multi-speciality hospital at CMC Vellore and being graduated from there, and a blessing of working in a much smaller setup in North India. So I did come across people of different backgrounds, different cultures, different sections of the society, the extremely rich and the terribly poor. So over the years, I realized that it is not the allopathic medication that I practiced that made the difference, but it is the holistic approach to their
diseases or their condition that actually transform them as a different people. Now let me tell you by a few examples. There was this 6-year-old child that was brought to me with complaints of excessive anger and aggressive behavior. She never wanted to play with anybody. She wanted to be always alone. I was wondering what on earth made this little girl be so angry with everyone, and why does she not want to play with anyone? I could have just left it at that point, telling that it is just very normal for children to be naughty, but I did involve myself into the family, and then I realized that actually there is so much of discordance in the family. There is so much of domestic violence, gender differentiation, and the child gets bullied in the school. So with so much of baggage, I realized that is what's making the child be so angry with everyone. Similarly, there is one more 30-year-old man who happened to meet with an accident, unfortunately, and so he developed paraplegia, a condition where both your legs are paralyzed. So he was bedridden and left in a corner of his hut for almost 6 to 7 months because of poverty, and they couldn't go to hospital. And a community team had seen him, they picked him, and they got him to the hospital. We have rehabilitated him, not just taken care of his wound or did dressing, but we actually treated him as a human being. We have given him love and care over the next few months, and once he was better, we have given him wheelchair, and even he was given a job in the hospital. So at the end of several months, he actually said something that really shook me. He said, after several months, I feel that I am a human being and that I'm worth in the society, and that my life is not a burden to society. So, and that is what holistic approach to health makes to a person. It makes to a person feel that he is valued and that he is regarded in the society. And that's what according to WHO 1948 definition, health is just the absence of disease. But over the years, the holistic approach to health or holistic care has taken so much of importance that the definition is widened to just not being lack of disease, but it is in 2018 the definition of health is changed. It is not just the absence of disease, but it is a state of complete physical, mental, social, spiritual well-being. Many times we neglect these areas, right? We need to remember that a cheerful heart is a sign of mental health, a good mental health. A sense of worth and security in the society is a sign of social health, and a sense of a realization of a presence of God in life is a sign of spiritual health. But unfortunately, the need for holistic approach is actually overlooked today in this busy life. On the outside, you might look very happy with name, fame, power, position, but at the same time, you can be somebody who is actually going through depression deep inside, feeling lonely, feeling resentful. That's what happens to many of the celebrities that we see here on the outside. They have everything that anybody wish to want to be like, we idealize them that, you want to be like, but apparently 60% of the celebrities suffer with depression and loneliness. And if these issues are not addressed, there comes a time when you actually give up on life, and that's why we see a lot of cases of suicide and depression. So healing is different from curing. Curing, of course, is the work of a doctor, but healing is an addressing of all the areas, not just the physical, but it is the healing of several other aspects. So holistic health is addressing of the mind, the body, and the spirit. It searches for the underlying cause of the symptoms rather than just popping in a paracetamol each time you have a problem. Like that's what we see, we see thousands of youngsters and people who are old coming to us with body pains and aches and pains, and they keep doing doctor shopping, go from one doctor to another doctor and spend thousands of money on investigations, and finally they don't get cured because the problem is not physical, it is somewhere deep in. The buck has to stop somewhere. I've learned that if only I pause and listen and look into their lives,
A lot of them struggle with insecurities, family issues, personal problems, relationship problems, social problems. So I realized that this headache is just the outer manifestation of inner problem. And I also realized that once you address that inner problem, automatically the outer problem just vanishes. This can happen to any of us. Are we insecure today? Do we struggle with guilt, resentment, hatred towards something or someone? No, because someone very wisely said that, holding grudge against somebody is the worst punishment you can give to yourself for somebody else's mistake. So so what is the solution? We just have to forgive and move on with life, because it heals you more than anybody else. If we realize that each one of us are important, our health is our responsibility, because we are the warriors for our health, and it is our responsibility to take care of our health. And in today's world, the new generation wants to prove themselves. They struggle, and if they fail, they feel so as a failure. But we need to realize that each one of us are unique, and we don't have to struggle to prove ourselves to others. So let's be willing to do anything to take care of our health. Healthy lifestyle. Let's lead a good healthy lifestyle, like good food, a good rest. And this is one more thing, like, many people say, I don't have time, I'm busy. And I would only say one thing: organize yourself, try finding time for yourself. So make choices which are right for your health. It's up to you how you take care of your health. Everybody knows that cigarette smoking is injurious. In fact, the box itself says cigarette smoking is injurious to health, and still people buy and people sell also. People sell them and people buy. And same way, alcohol and junk food, all these people just have them, not because they don't know that it is harmful, it's just the choice that they made. Similarly, many things about our life and our health are the choices that we make. For your social health, it's your choice whether you want to be lonely and selfish, or you want to be friendly and helpful. For your spiritual health, it is your choice whether to trust in a God that cares for you, and or just believe that there is no God and there is no meaning to life. Or for your mental health, it's your choice to feel sad or to be cheerful. It's your choice to be complaining or thankful. So holistic health is the result of choices that you make, and it is beyond doctors, it's beyond medicines, it's beyond surgeries. It is the choices that you make that makes you a perfectly healthy person inside out. So I hope I made my point clear, that I thank you for this opportunity, especially as a doctor. It's my duty not just to take care of the physical needs, but address the emotional, spiritual and social needs of the people too. And that's why I bring it as a very strong point this day, to do take care of your health in all the areas. Thank you. Thank you, ma'am. Need of holistic health, చాలా చక్కగా వివరించారు. How we need to take care of ourselves, and the need for making right choices to make our health, to make us look healthy inside and out. ఈ విషయాల్లో చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చెన్ను కిషోర్ కుమార్ ఫ్రమ్ విజయవాడ సార్ కార్పొరేట్ స్ట్రక్చర్స్ అనే టాపిక్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు. చెన్ను కిషోర్ కుమార్, బీకామ్, MBA Finance and FCMA, CMA USA and EA from USA. Well versed in USA and India, finance, tax and accounting. Founder and CEO, Trusen's Tax Books LLP USA. Thank you so much for joining, sir. Over to you. Yeah, thank you, Chandu. Am I audible? Yes, sir. Yeah, audible. It's nice to get connected with you. మీది మ్యూట్ అయిపోయింది సార్.
Now, it's okay? Yeah, it is audible now. I will start my presentation. Just a minute. Yeah. Are you able to see my screen? Yes, sir. Right. Welcome to all the participants. The basic structures or business structures in India. That's the topic we are going to deal. Any business idea, man, business start cheyali. If you have an idea to start in the business or to be an entrepreneur, the first thought is how to do it, or what are the legal aspects of doing a business in India. We are restricting our discussion only to India. So I only cover the business structures in India. So any business idea, when you want to implement it, we need to know how the legal aspects or how we should go about or start with our idea. So this is what we are going to do. Mostly it will be a practical aspect. So any business, to start with, we have an idea where we want to implement it. So we need to take a decision on how to start the business. So in India, there are several forms of doing business. Either types of business entities unnai manaki, that we are going to see them. In a nutshell, I will give you these are the different forms of business structures where we can start our business. So the first one is sole proprietorship, then the partnership, then limited liability partnership, then private limited companies, then public limited company, and one person company. We are also having the other one is a cooperative society, which I'm not dealing it because it's a different form. So these are the basic business structures we can start to do a business. So the first one is the sole proprietorship. Sole proprietor, the word sole means a single. It means the owner. Many businesses or the traditional business structure in India is a sole proprietorship. And maname business start cheyadam. It's we are the owner and we are the business itself. And it is controlled by the one person whom we call as an owner or a proprietor, or more formally as a sole proprietor. So this form of business is very easy to start with, and there are no legal aspects as such to start this business. Very minimum formalities or legal requirements that has to be carried out while doing the business, and it's very simple. And right away we can start the business with this type of sole proprietorship. It has its own disadvantages. It has its own advantages. So to start a business as a sole proprietorship, we can right away, without any legal formalities, we can start the business. There is no requirement of any formal registration unless we open a shop where we display our nameplate or the business, what we call as a signboard. So once we need to have a shop or an office, then there is a requirement to have a legal requirement to undergo or register ourselves with the labor laws, because we are displaying our
business, maybe a shop or an office, or we are doing business in a particular municipality or a panchayat or a municipal corporation area. So we need to get registered with the labor laws. That's very simple. Maybe we can get it and in one day registration from the labor laws, that itself, that is done. So we can start a business. So దీంట్లో కొన్ని మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. Sole proprietorship, we are a single owner. Legally speaking, there is no difference between the business and the owner. Owner himself is a business, and the business, we cannot differentiate between the owner and the business. So that's the major problem with the sole proprietorship. Enduku anannan, the liability is unlimited. The features of the sole proprietorship, we can see the presentation, the slide, is a single owner. Whatever is the profit earned by this owner, he can keep himself. Even if it is a loss, it is to be borne by the owner. Loss ochina, profit ochina, tane bharinchali. The major disadvantage with the sole proprietorship is unlimited liability. Unlimited liability. That's a very major drawback with the sole proprietorship. Unlimited liability అనేది ఏంటంటే బిజినెస్ లో మనకి ఏమన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినా, లాస్ వస్తే మనమే భరించాలి. బట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్, ఎవరన్నా కోర్టుకి వెళ్ళారు, మనకి ఏదన్నా సర్వీస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎవరన్నా మన మీదకి కోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు మనం బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంటే కాకుండా మన పర్సనల్ అసెట్స్ కూడా లయబుల్ గా ఉంటుంది. That's the major disadvantage with this sole proprietorship. Other than that, it's very easy, where we can right away start the business. So this is the issue. We advise to go in for the small businesses with this particular sole proprietorship, unless you cross a turnover of 20 lakhs in case of service industry, or you cross 40 lakhs in case of goods, sale of goods, then you don't have a requirement of registering under GST. And service business aithe 20 lakhs vaste mana GST registration chesukovali. Ade manaki trading business kani manufacturing business kani unnatlaithe 40 lakhs daadite mana registration cheyinchukovali. So till then you can do business without sole proprietorship. You cannot export cheyali anante manaki GST registration undali. Other than outside the state మనం బిజినెస్ చేయాలన్నా మనకి GST registration అనేది కొంచెం అవసరం అవుతుంది. So this is the type of sole proprietorship. Then the next form is partnership. Partnership అనగానే we need a minimum of 2 partners. Unless there are 2 partners, we cannot call them as a partnership. So 2 partners, minimum requirement. Then partnerships can be a league registered or unregistered partnership. మనం ఫార్మల్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు పార్ట్నర్షిప్ ని, లేదా అన్రిజిస్టర్డ్ కానీ మనం బిజినెస్ చేయొచ్చు. మినిమం 2 members ఉండాలి. దెన్ ఇద్దరు పార్ట్నర్షిప్ ఉంటే ద సేమ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్ విల్ బి ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ ఆల్సో. అంటే దీస్ 2 partners will enjoy the profit as well as the losses. Any liabilities, both has to take care. The another major disadvantage with the partnership is the liability is unlimited, similar to sole proprietorship. మనకి ఏదన్నా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు not only your amount invested in the business is at stake, but also your personal assets also will be liable to clear that debt or some legal obligation. So that's the issue. But partnership, since there is more than one owner, it comes with its own disadvantages, issues like mutual trust, ilantivi problems untai. And another issue with the partnership is, if any partner has done some wrong,
both the partners are liable. So that's one issue. So when there is a problem within the partners, then the issues will come up. So many businesses in India started with partnership, then they converted them into private limited, public limited companies also. So even sole proprietorship, the same rules will apply in partnership. The only difference is sole proprietorship, there is one owner, single owner. In partnership, there are two or more than two partners. Here also, there is no limit to the partners. Partners entamandi undochu. So partners ekku mandi unnaru kabatti funds raise cheyadam kuda koncham easy ga untundi sole proprietorship method. So this is second type of partnership. So partnership can be registered or unregistered. Registered chesukovali anukunte you need to have a partnership deed. Deed is nothing but an agreement between the two partners. Profits etla share chesukovali, losses etla share chesukovali, entanta capital తీసుకురావాలి. So these are all the issues dealt with within the partnership deed. So if partnership is not registered, by default, Indian Partnership Act 1932 will come into force. All the rules and regulations in the Indian Partnership Act 1932 will be governed by the unregistered partnership. This is the second type of partnership. So ikkada two partners. The third type of entity is limited liability partnership. Partnership, sole proprietorship lo unna disadvantages ni overcome avdaniki the government has come up with this particular act, Limited Liability Partnership Act 2009. All the features of partnership are there here except unlimited liability. Partnership lo, sole proprietorship lo edaithe unlimited liability anedi disadvantage undo adi teesiveyadaniki Limited Liability Partnership Act anedi vachindi. Here our liability, in the sense the partner's liability is limited to the amount invested in the business. That means your personal property is not at stake when you do this business. If you do this business and if you are at losses, partners will take care of that loss. When you are having profit, it will be mutually agreed sharing ratio. But when there is a liability or a legal issues where the limited liability partnership has to pay some enormous what we call a compensation to other party or a customer, then that obligation, that compensation or that penalty is limited to the amount invested in the partnership or amount invested by the partnership. So partnership lo na disadvantages పోగొట్టడం కోసం businesses ni కొంచెం ఎక్కువగా viable చేయడం కోసం లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. So a similar concept is also there in the USA. We LLPs antam. The similar concepts ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. So the major feature is limited liabilities in the business. So మనకి అంత భయపడకుండా మనం బిజినెస్ చేసుకుంటానికి ఈ టైప్ ఆఫ్ బిజినెసెస్ లో మనకి అవకాశం ఉంటుంది. ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ ఎల్ఎల్పి అంటే మనతో ఎవరైతే బిజినెస్ చేస్తున్నారో మన పేరులోనే లిమిటెడ్ లయబిలిటీ ఎల్ఎల్పి అని ఉంటుంది కాబట్టి దే విల్ బి కేర్ఫుల్ టు డీల్ విత్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ బికాస్ ద లయబిలిటీ ఈస్ లిమిటెడ్. ఇంకొక ఫీచర్ ఏంటంటే LLP is having a separate legal entity to its partners. Sole proprietorship lo business ante sole proprietor anna business. Partnership lo kuda atlaga untundi. Partnership is same as the owners or the partners, but limited liability partnership lo LLP is a separate entity, is considered as a separate entity to that of the partners. Partners వేరు, లిమిటెడ్ లయబిలిటీ బిజినెస్ వేరు. ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే
ఎల్ఎల్పి మీద మనకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది కానీ ఇట్ డజంట్ గో టు ద పర్సనల్ టు ద పార్ట్నర్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే కంపెనీ యొక్క అడ్వాంటేజెస్, పార్ట్నర్షిప్ లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజెస్ రెండు పోగొట్టి మనం ఎల్ఎల్పి అనే యాక్ట్ ని తీసుకొచ్చారు. బిజినెస్ లో దీన్ని మనం బిజినెస్ ని ఎంకరేజ్ చేయాలని, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం అనేది దీన్ని తీసుకొచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద లిమిటెడ్ లయబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి మినిమం క్యాపిటల్ అవసరం లేదు. పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్స్ కెన్ కమ్ అండ్ గో, రైట్. దెన్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కూడా we have a very less cost, and compliances are also compared to are low when compared to the companies, right. Sole proprietorship and partnership are very less compliance regarding the legal aspects, but LLP has a small compliance but a very less compliance when compared to the companies, right. Only 2 forms has to be submitted: Form 11, an annual return, and Form 8, statement of accounts and solvency. These are the only 2 forms should be submitted with the MCA. And one more issue is the penalties are very heavy in this form of limited liability. Timely compliance is very important. When there is a delay or non-compliance, the penalties are very heavy and it runs into lakhs. So per day basis penalties are levied for non-compliance for every day. For one form, there is 100 rupees of penalty for every delay in each day. So that's the issues. So timely compliance is very important when you are dealing with LLP. Then the next form of business structure and a famous and what we call as having a status in the business arena is private limited companies. Private limited company, you see in the names like private limited, right. This is a company form of structure, business structure. It has a status in the business. So when you want to deal with certain types like tenders with the government or deal with major companies, they have a condition that you should be a private limited company. Unless you are a private limited company, that doesn't deal or take services from you. So this form of private limited companies. So it is minimum 2 members are required for this with 2 directors, right? And the maximum members is 50 in previous Companies Act, but now it has been expanded to 200. So 200 members వరకు shareholders వరకు ఉండొచ్చు. But it can be started with 2 shareholders and 2 directors. This is the minimum requirement to start a private limited company. Then most businesses start with this form of business structure, private limited companies. Similarly, what this particular aspect of private limited companies is having a separate legal entity status in the eyes of the legal entities, right? The members are different, the entity is different. Unlike sole proprietorship. Sole proprietorship itself is a business. Here it's not like that. Private limited company is a person in the aspect of a company or in the legal existence. So directors are different. This particular private limited company is a different, what we call a separate legal entity. That means this company in its own name can sue someone else, or someone else can sue the company in this particular name. Director మీద వెళ్ళకుండా ప్రైవేట్ కంపెనీ మీద sue చేసుకోవచ్చు, కంపెనీ వేరే వాళ్ళ మీద కంపెనీ పేరు మీద sue చేసుకోవచ్చు. So this is a separate legal entity. Then borrowing capacity is also increased. So more number of shareholders come, the more number of funds also can come.
the director or the members can come and go. There is no restriction. The company stays like that, right? Then continuous existence and all. Members unna lekapoina, continue aina lekapoina, a private limited company is having a legal, what do you call it? Perpetual succession. It goes on until we intentionally close it. Manu close cheste tappa private limited company is running, okay, with its directors. Directors can change. The shareholders can change. So that's how private limited company is one of the entity famous and which is having a what do you call it, a status and status symbol in the business structures. Then the advantages here also is limited. The liability is limited. If you see the name private limited company, the limited word resembles that the liability is limited. If at all there is a legal issues or any compensation issues, the amount is restricted to the amount invested in the company. And it doesn't go or it doesn't extend to the personal property of the shareholders. So when you are dealing with a private limited company, you should keep in mind that the liability is limited. And a company lo invest chesina amount varake adi limited. Suppose for example, the company's capital is 5 lakhs. There is a court case that they have to pay 10 lakhs. The company lo 5 lakhs undi. Inkanta varake pay limited liability. Inkanta minchi pay cheyడానికి chance ledu because the structure itself is a limited liability. So that is one advantage. Suppose you are a director or a shareholder in a private limited company. You invested 50,000, right? మన దగ్గరికి పోతే ఆ 50,000 పోతుంది అంతవరకే మన పర్సనల్ ప్రాపర్టీ వరకు రావు. This is the salient features of the private limited company. And the disadvantage is the compliances are very high in this particular business structure. MCA తో registration దగ్గర నుండి annual filing work కూడా there are a lot of compliances. Even if you have not done a single business transaction, our cost to maintain a private limited company would be around 50,000 per annum. An average, I'm telling you. So this is a little costly affair. Compliance, audits has to be done. So major legal issues tonight. So when you are really serious in doing business, then you need to go for a private limited company. Otherwise, for a small business, I don't suggest to go for a private limited company. If there, unless you are badly required to have this particular business structure. Then the next form is public limited company. This is a higher form. I don't think we need to discuss this because public limited company, limited. మనకి ఏదైనా మన బిజినెస్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ చూస్తే పేరు చివర్లా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కాకుండా ఒట్టి లిమిటెడ్ అని ఉంటుంది. అలాంటి కంపెనీస్ అన్నమాట ఇవి. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, ఓన్లీ లిమిటెడ్ అని ఉంటుంది. సో ఏంటి డిఫరెన్స్ అని అంటే పబ్లిక్ దే కెన్ గో ఫర్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు ద పబ్లిక్. ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో మనకి ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఓన్లీ టు ద shareholders. Here, the public limited companies, the investment can come from general public. Manam IPO antam kada, initial public offer. Ee initial public offer lo companies give offer to buy shares to the common public. Evaranna kuda manam ee company shares konukovachu. So they are listed in the stock exchange. This is a higher form of public and very major compliances are there in this. I don't think we need this particular type of to learn at this stage because we are at the very basic stages of learning this thing. Then the next aspect is one person company.
This particular entity, a company can be registered with a single person as a member, one person, but this is having a status of a company. దీన్ని OPC అంటారు, వన్ పర్సన్ కంపెనీ అని అంటారు. కంపెనీస్ యాక్ట్ కిందే మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. The minimum paid up capital for this OP is 1 lakh and the maximum is 50 lakhs. This is also one of the type of business structure, right? Here there is only one sole owner. He himself is the business owner. He himself is the director, and also the other advantage is the company, the liability is limited, right? And the damages cannot come to the personal assets. So many companies many famous businesses have started with one person company. Later they have been converted to the private limited or public limited companies. This has also some disadvantages of high penalties, compliance, but many are not going for this one person company. Maybe by appearance it is very simple, but I don't think this I recommend. So these are the different types of business structures where we can start a business. The famous one to start with, if you have an idea to start with, you can go for a sole proprietorship. Then ivi kaakunda there are a lot of aspects to keep in mind while doing a business. GST is one aspect. So as I told in the initial in my presentation, you need to get registered if your turnover exceeds 20 lakhs in case of a services business, or if you are dealing with goods or trading or manufacturing, then the threshold limit is 40 lakhs. So if your turnover reaches 40 lakhs, you are liable to get registered. So also there are other aspects. There are different types of schemes: normal scheme, composition scheme, under GST, exports. So if you're dealing with e-commerce, like you're doing business with website sales like Zomato or something like that, you need to get registered. There is no threshold limits there. So these are the aspects we should keep in regarding GST. Then the other aspects of compliance when doing a business is labor laws. Then income tax. Income tax, we need to file timely income tax returns for all type of businesses. And Provident Fund Act is there. If you are employing a minimum of more than 20 employees, or when you are engaging a contractor who has engaged 20 laborers, then Provident Fund Acts has to be complied. Then professional tax, when you are doing business in a particular municipal area or in a municipal corporation, you need to get registered with professional tax. Then if you want to do an export business or an import, or if you are an export, especially like a software services you are exporting, or you're giving a service to a client in US, so you need to get this import-export code, and there are Foreign Exchange Management Act issues. So these are the different laws where we need to keep in mind while doing the business. So I think for any budding entrepreneur, you should have this basic knowledge if you want to start or implement your idea. So I recommend a sole proprietorship initially, unless you are maybe there is some legal issues in your business, like service issues, like patent issues. But I suggest to simply go with a sole proprietorship, which is very less compliant and ease of doing business. So this is overall business structures where we can implement our idea of business, or we can have a entrepreneurship. So I think this is my topic. I'm handing over. Thank you for listening, and over to Chennu. Yeah,
థ్యాంక్ యూ సార్. ఇండియాలో ఉన్న వేరియస్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్స్, వాటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్, డిసడ్వాంటేజెస్, అలాగే ఇన్వాల్వ్ అయిన వేరియస్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా చక్కగా మాకు వివరించారు. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ పి వంశీ కృష్ణ రాజా ఫ్రమ్ నర్స్పూర్. సార్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు. డాక్టర్ పి వంశీ కృష్ణ రాజా, Research and Development, Professor at Swarnandhra College of Engineering and Technology, Narsapur. He carries out great work in incubation and innovation. So this is brief introduction about sir. Thank you so much, sir, for joining today. Over to you. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you all. In the research and development, you can observe in the industries or companies, even in educational institutions also. We are maintaining research development centers. అదేంటి సార్, R&D అంటే రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ మేము ఓన్లీ యూనివర్సిటీస్ లోనో, ఏ కాలేజెస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లోనో చూస్తాము, మేము కంపెనీస్ లోని ఎందుకు చూడాలి అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ దట్ ఇండస్ట్రీ హ్యావ్ ద R&D సెంటర్, what are the major advantages we can see in that industry? They think, the R&D people, they think innovatively. Already that industry producing different products, one or two products. This R&D team works more than present వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ తో పాటు, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్ తో పాటు రిమైనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏమైతే, వాట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ దే ఆర్ క్యాపబుల్, వాళ్ళు ఏమైతే ప్రొడక్ట్స్ ని వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయగలరో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఆ సజెస్ట్ చేసేది, ఆ రీసెర్చ్ చేసేది అంతా కూడా research and development centers. You can observe Godrej, one product కాదు, రిమైనింగ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇవన్నీ కూడా చేయగలుగుతుంది అంటే ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ R&D. ఓకే సార్, ఇదంతా బాగానే ఉంది సార్, మన ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో R&D ఏంటి సార్ అంటే, ఎక్కడైనా ఒకటేనండి R&D. We are producing, అంటే we are innovatively design one new product. మనం రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇచ్చేది ఏంటంటే ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ ని మనం ఇస్తున్నాం. అందుకనే అంటామండి, ఇప్పుడు కూడా R&D పీపుల్ ఏం చేస్తారండి, దే ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ R&D duties where for their organizations or for their industries. వాళ్ళని మనం ఏమంటాం, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంజనీర్స్ అంటాం. అవునా కదా? ఇంకా మోరోవర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇప్పుడు R&Dలోని మనం ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నాం, ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ ఇవ్వాలి కదండి. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్? వాట్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్? ఇట్ ప్లేస్ ద మెయిన్ రోల్. ఇందాక మన వాళ్ళు చెప్పారండి, ఆల్రెడీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, స్టేక్ హోల్డర్స్. ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ ని మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు అంటే, ఆ ప్రోడక్ట్ కి డెవలప్ చేయడానికి కానీ, యూజ్ చేయడానికి కానీ
ఉండే స్టేక్ హోల్డర్స్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ, దోస్ హు ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ టు డెవలప్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ యూజ్ ద ప్రొడక్ట్, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ స్టేక్ హోల్డర్స్ కోసం మనం థింక్ చేయాలి. మోరోవర్ ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ కోసమే కాకుండా ఏదైనా ప్రొడక్ట్ మనం R&D నుంచి డిజైన్ చేస్తున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ మెయిన్ ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరిలోని వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఎండ్ యూజర్స్. యు నో వెరీ వెల్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే మన ప్రొడక్ట్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అది సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్ అవనివ్వండి, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్ అవనివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అది మనం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైతే యూజ్ చేస్తారో, మనం ఎవరి కోసం అయితే ఆ ప్రొడక్ట్ ని డిజైన్ చేస్తారో, ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం మనం ఆలోచించాలి. వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ద ఎండ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్. ద R&D పీపుల్ షుడ్ రిమెంబర్ ఎండ్ యూజర్స్ నీడ్స్. అదే వాటిని ఏమంటామంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ వచ్చినప్పటికీ ఎండ్ యూజర్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. ఓకే, those end users requirements may be functional requirements, otherwise non-functional requirements. అంటే ప్రొడక్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, సెక్యూరిటీ కానీ, కంపాటిబిలిటీ కానీ, దీస్ ఆల్ ఆర్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఈ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయినా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటండి, మేజర్ గా వాళ్ళు ఆ ప్రొడక్ట్ నుంచి ఏమైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో, ఒక ప్రొడక్ట్ నుంచి ఏమైతే వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారో, ఆ ప్రొడక్ట్ వచ్చింది, దీని నుంచి నేను ఏం చేయాలనుకున్నాను. ఫర్ సపోజ్ ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్ ని డిజైన్ చేయమని చెప్పి ఒక న్యూ ఏటీఎం సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటే మెయిన్ యూజర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటండి, విత్ డ్రాల్ ద అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద ఏటీఎం మిషన్. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటే ఈవెన్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం R&Dలో ఏం చేస్తున్నామని పీపుల్ అంటే ఎండ్ యూజర్స్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ లో కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం, మెయిన్ ఫంక్షన్ అంటున్నాము, సబ్ ఫంక్షన్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటండి, వీఆర్ గివింగ్ ద ప్రియారిటీస్ ఇస్తున్నామండి. అంటే టాప్ ప్రియారిటీ, లో ప్రియారిటీ, అంటే సెకండ్ ప్రియారిటీ, ఇలా ఇస్తున్నాం. అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ కంటే వాళ్ళకి ఏమి కావాలి ప్రొడక్ట్ లోని, ఇట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్. ఆఫ్టర్ దట్ మనం ఏం చేస్తామండి, ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాము. డెవలప్ చేస్తూ ఉండగా వీఆర్ అప్లయింగ్, అంటే ప్లానింగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే. మెయిన్ R&Dలో ఏం చేస్తామంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వస్తాయి, బట్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో, మన ఇండస్ట్రీలో అది మనం చేయగలమా లేదా, మన ఆర్గనైజేషన్ లోని, అది ఇట్ మే బి ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అదర్వైజ్ ఇట్ మే బి కంపెనీ, ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ని మనం త్రూ అవర్ కంపెనీ మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో కెన్ వి డెవలప్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఫ్యూజిబిలిటీ అంటాం. ఓకేనండి. మోరోవర్ వెనెవర్ దే ఫిక్స్, దే కన్ఫర్మ్, అంటే వాళ్ళకి ఒక నమ్మకం కలిగింది మన దగ్గర టెక్నికల్లీ అందరూ ఉన్నారు ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేయడానికి, అలాగే ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేయడానికి పీపులే కాదు, దానికి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్, టెక్నికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా మన దగ్గర అన్ని ఉన్నాయి, టూల్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళు నమ్మినప్పుడు ఏం అంటారంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూజిబుల్. అంటే మనము ఈ యొక్క ప్రొడక్ట్ ని మనం మన ఆర్గనైజేషన్ నుంచి, మన R&D డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనం డెవలప్ చేయగలము అని నమ్ముతారు. అప్పుడు వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. అంతేకాదంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ తెలియాలి, దెన్ ఆఫ్టర్ ఆబ్జెక్టివ్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్ని కూడా మీట్ అవ్వడానికి మనం డెవలప్ చేయగలమా లేదా అనడానికి ఏం చేస్తారంటే దే థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యూజిబిలిటీ టు డెవలప్ దట్ ప్రొడక్ట్. ఆ ప్రొడక్ట్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు డెవలప్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు. ఫ్యూజిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దెన్ దే స్టార్ట్ ద షెడ్యూల్ అవ్వచ్చు, కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డూ దట్. After that, what they will do, the main important is while they are developing the product, we have to test the product. అంటే any defects, ఏదైనా ప్రొడక్ట్ లో డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా, లేకపోతే ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, బగ్స్ ఉన్నాయా, అది సాఫ్ట్వేర్ అయితే బగ్స్ ఉన్నాయా, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా, ఏం చేస్తారండి, దే హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై వైల్ డెవలపింగ్.
అంటే టెస్టింగ్ అంటే మనం ఏమనుకుంటారంటే అంత ప్రొడక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దే విల్ చెక్ అనుకుంటే ఒక చైరో లేకపోతే ఒక మౌస్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ ఏదైనా తయారు చేసినప్పుడు ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ లో చేద్దాము అనుకుంటే ఇట్స్ రాంగ్ అండి. వైల్ డెవలపింగ్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తారండి టెస్టర్స్ డెవలపర్స్ సమ్ టైమ్ టెస్టర్స్ అవుతారు, లేకపోతే సపరేట్ టెస్టింగ్ టీమ్ ని మనం చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్వాలిటీ, ది కాన్సన్ట్రేట్ ఆఫ్ ద క్వాలిటీ, మోరోవర్ ది టెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వైల్ డెవలప్ అవుతుండగానే ప్యారలల్ గా వర్క్ అవుతున్నారు. అప్పుడు మాత్రమే ఈ R&D నుంచి వచ్చిన ప్రొడక్ట్ బాగుంది అంటే ఇట్స్ గుడ్ ప్రొడక్ట్, ఈ R&D డిపార్ట్మెంట్ రిలీజ్ చేసే ప్రొడక్ట్ గుడ్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పి మనం ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ ప్రొడక్ట్ ని మనం ఏం చేస్తామండి, ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళతోని లేకపోతే వాళ్ళలాగా మన వాళ్ళు ఎవరైనా టెస్ట్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటామంటే ఫంక్షనల్ బిహేవియరల్ టెస్టింగ్ అంట. అది చేసిన తర్వాత ఆ ప్రొడక్ట్ ఓకే, ఎండ్ యూజర్స్ నీడ్స్ అన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఓకే, మనం దేనికోసం అయితే ప్రోడక్ట్ ను మనం రిలీజ్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా ఆ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా బాగా రన్ అవుతున్నాయి అంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే రిలయబిలిటీ అంట. అంటే ఫంక్షన్స్ కి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కరెక్ట్ గా వస్తుంది. ఓకే, మనం అనుకున్నది కరెక్ట్ గా చేసాము, మన ప్రొడక్ట్ రిలయబుల్ ప్రొడక్ట్ అని చెప్పండి. పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అంటే మన టాస్క్ ఏదైతే టాస్క్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో, ఎంత టైంలో అవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ టైంలోని కాకుండా ఎక్కువ టైం తీసుకుంది అనుకోండి పర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేదు అని చెప్తాం. అదే మనం అనుకున్న ఆ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ టైంలోని టైం పీరియడ్ లో కంప్లీట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఆ ఫంక్షన్ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని మనం పిలుస్తాము గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ అంటాం. అదే మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మిషన్ ముందు మీరు విత్డ్రాల్ చేయడానికి వెళ్ళారండి, 100 రూపీస్ విత్డ్రాల్, యూ వాంట్ టు విత్డ్రాల్ 100 రూపీస్, 100 రూపీస్ విత్డ్రాల్ చేస్తున్నారు. విత్డ్రాల్ చేయడానికి మీరు ఓకే 30 సెకండ్స్ 40 సెకండ్స్ లో ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, అదే 100 రూపీస్ విత్డ్రాల్ చేయడానికి మీకు 10 మినిట్స్ పట్టింది అనుకోండి, మనం ఏమంటాం సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ గుడ్ అంటామా బ్యాడ్ అంటామా? అంటే పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కంపల్సరీ మనం సిస్టమ్ లోని మనం డెవలప్ చేసే ప్రొడక్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా మనం చూడాలి. దెన్ R&D నుంచి మనం ఎప్పుడైతే ప్రొడక్ట్స్ రిలీజ్ చేస్తున్నామో ఏ బిజినెస్ అయినా సరే మాక్సిమము ఈ R&D రిలీజ్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ యొక్క నాణ్యత మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అందుకని నాకు ఎక్కువ టైం ఇవ్వలేదు, స్లైడ్స్ షేర్ చేద్దామన్నా సరే సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ 12:30 సార్, ఒక 5 minutes చాలన్నారు. నెక్స్ట్ మీట్ లో డెఫినెట్లీ విల్ elaborate each and everything, definitely will enhance everything. Thank you all. I could see all the eminent persons over here. Thank you sir, organizing team and Thyagraja, Kishore sir and everyone. Thank you sir, Samantha sir and Thyagraja, Kishore Vishwaprem sir. Thank you Dr. Vamsi for your advice. Thank you so much sir. Thank you sir. ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించి ఏ విషయాలు మనం గమనించుకోవాలో చాలా చక్కగా వివరించారు. థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు అన్నం త్యాగరాజ కిషోర్ గారు ఫ్రమ్ బెంగళూరు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ టాపిక్ మీద మాట్లాడబోతున్నారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ I'm aware that this is I'm standing between your lunch and winding up session, and in fact the host has not yet spoken. I also see there is another speaker. So nenu em chestanante I assume that Andhra lo em businesses ఇప్పుడు వరకు మనకు మంచి ఫౌండేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. మంచి వక్తలు ప్రతి ఒక్కరు కూడా హై క్వాలిటీ ప్రెజెంటేషన్స్ తీసుకొచ్చారు, మంచి థాట్ ప్రాసెస్ మోటివేషనల్ గా తీసుకొచ్చారు. సో ఇంక్లూడింగ్ హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనల్ హెల్త్ అని. సో టు బిగిన్ విత్, హెల్త్ ఈజ్ అన్ ఇండస్ట్రీ బై ఇట్ సెల్ఫ్. హెల్త్ కేర్ మనందరికీ ఇప్పుడు గ్లోబల్ గా COVID-19 ద్వారా తెలుసుకున్నది ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ కెనాట్ బి నెగ్లెక్టెడ్. అండ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ దెన్ ఎడ్యుటెక్, ఎడ్యుకేషన్ లో ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ వలన రిమోట్ గా ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వటము, నేను బై బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్మైటీ నీతి ఆయోగ్ లో ఉన్నటువంటి స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్స్
ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న డేస్ లో ప్యారలల్ గా ప్రతి కాలేజీకి కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చారనమాట. వాళ్ళు వాటిని ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ని హౌ టు, ఇప్పుడు ఇందాక ప్రొఫెసర్ చెప్పిన విధంగా వాళ్ళ కాలేజీలో కూడా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక టీమ్ ఫామ్ చేసి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం ఏరియాని సొల్యూషన్ గా తీసుకొస్తారు, హార్డ్వేర్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ. స్మార్ట్ ఇండియా హ్యాకథాన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్, మేక్ ఇన్ ఇండియా, బీయింగ్ వోకల్ అబౌట్ బీయింగ్ లోకల్, అవి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నమాట. సో దానికి మీకు ఈ ఇంకొకటి కిషోర్ గారు చెప్పిన వాటిలో ఒక్కటి నేను యాడ్ చేయవలసింది ఏంటంటే, స్టార్ట్అప్ గా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు గవర్నమెంట్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ మార్కెట్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేసుకుని మీరు డిఐపిపి అంటే మీరు ప్రొక్యూర్మెంట్ రిలేటెడ్ గవర్నమెంట్ క్రెడెన్షియల్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే అప్పుడు మీకు స్టార్ట్అప్ ఇండియా క్రెడెన్షియల్స్ తోటి ఎప్పుడైతే జిఎస్టి పే చేస్తారో దాన్ని మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు, వాపస్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఏరియాస్ ఏమిటి అంటే బ్రాడ్ గా నా కెరియర్ లో నేను చూస్తున్నది, ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ లో నేషనల్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సెంటర్ మచిలీపట్నం చూసుకున్నట్లయితే, మచిలీపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ లో మీకు ఒక స్లైడ్ డెక్ కూడా ఉంది, దట్ ఐ వుడ్ షేర్ ఇట్ ఎ లిటిల్ లేటర్. సో మచిలీపట్నంలో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ రాష్ట్రీయ సూచన విజ్ఞాన కేంద్ర NIC ఉంటుంది. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ కైండ్ ఆఫ్ others other than our forum, one is you need to talk to government and other people, like influencing people who can help you in bringing out your idea to marketplace. So go to market strategy ki. So మచిలీపట్నంలో నా ఉద్దేశంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఒకటి ఉంది, దాన్ని ఏమంటారంటే భారత్ నెట్ అంటారు. అంటే ప్రతి విలేజ్ కూడా ఒక 100 Mbps డిజిటల్ డేటా ఇవ్వటం. ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ లో అదొక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో రిలయన్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ ఉండబట్టి వాళ్ళు మొబైల్ టెక్నాలజీస్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. అదే BSNL కూడా ఇవ్వాలి అంటే భారత్ నెట్ ఆధారంగా వాళ్ళకు ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫైబర్ ని ఆధారంగా చేసుకొని మీకు మొబైల్ సర్వీసెస్ ఇస్తారనమాట. అందులో కొన్ని బిజినెసెస్ ఉంటాయి. విలేజ్ లో కామన్ సర్వీసెస్ సెంటర్, విలేజ్ లెవెల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ఇప్పుడు మనకి మచిలీపట్నం ఈజ్ ఎ కోస్టల్ ఏరియా, కోస్టల్ రిలేటెడ్ బిజినెసెస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీస్ రిలేటెడ్ డిజిటైజేషన్ వాళ్ళకు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు డూ బిజినెస్ like electronic document interchange, how to do export maybe marine related products, or how to venture into the luxury technology of entering into say a big scale tourism like Malaysia, Singapore, because ocean is ocean. You just need to have a business plan. Using small boats you can carry the people to where that big ship is parked, and then you can do your merchant navy and business across the world. So in fact people were all trying to reach India. ఒక చరిత్రలో అమెరికాను కనిపెట్టడానికి కారణం కూడా భారతదేశానికి రావాలని అందరూ ప్రయత్నాలు చేస్తూ అమెరికాను కనిపెట్టారు. ఎందువలన ఇండియాలో స్పైసెస్ అని ఉండేవి. ఇండియా వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్, అండ్ బిఫోర్ బ్రిటిషర్స్, ఈవెన్ అండర్ ద రూల్ ఆఫ్ ముఘల్స్, India was rich, and so it will again go back to that level of number 3 in the world. America, China taking place of 1 and 2 positions. India will take up the 3rd position. Similarly, we have a recent example of Ukraine conflict. So India is also a member of a BRICS initiative, that is Brazil, India, Russia, and China and Africa. They are all having some kind of understanding. So I foresee that there is kind of a stabilization after the Ukraine, maybe in another few weeks. And then you can look at opportunities of ICT, information communication technology, wherein ఒక విలేజ్ లో వైఫై సర్వీసెస్ ఇవ్వటం. దానికి ప్రధానమంత్రి వాణి అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, PM వాణి, WANI. అంటే రిమోట్ గా ఒక వైఫై సర్వీసెస్
ఒక 5-6 షాప్ కీపర్స్ ని విజిట్ చేసి చూడండి, వాళ్ళు ఎలా మంత్లీ కాస్ట్ ప్రొఫెసర్ చెప్పినట్లు వాళ్ళ సర్వీసెస్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అవుతున్నాయా లేదా, ఏదన్నా డేటా రేట్ స్లోగా ఉందా, ఎంత కాస్ట్, వాళ్ళు వాడే వైఫై లో క్వాలిటీ వైఫై వాడుకుంటూ స్లోగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకోండి, 10 నిమిషాల్లో 100 రూపాయలు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ప్రొఫెసర్. ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడానికి హై క్వాలిటీ వైఫై ఉన్నదా లేదా అనే విషయము షాప్ కీపర్స్ కి తెలియదు. అది 802.11ac అని మీరు నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చూస్తారు. అది వాళ్ళ దగ్గర .g.n అలాంటివి ఉండొచ్చు, .b.a అలా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ వైఫై యాక్సెస్ పాయింట్స్ ఉండి ఉండొచ్చు. సో వైఫై రిలేటెడ్ బిజినెసెస్ కి చాలా స్కోప్ ఉంది. ఫైబర్ ఆప్టిక్స్ బేస్డ్ బిజినెసెస్ కి స్కోప్ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ కోస్టల్ ఆంధ్రాలో వాటర్ రిలేటెడ్, ఓషినోగ్రఫీ రిలేటెడ్, ఎనీథింగ్ టు డీల్ విత్ ఎనర్జీ ఆర్ మెరైన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, global trade and fishing and research even about tsunami and earthquake warning, cyclone relief, and then radars, communication technology, satellite communications, and ship to shore. And you can create a school of training people who can build ships of world class. And so once it becomes a district headquarters, rather than running to Vijayawada for everything, let people look at Machilipatnam as the center and develop it. That will be the new Vijayawada. That is a new normal. Machilipatnam doing everything what traditionally Vijayawada is doing, that will become a new normal in course of time. If all the thought process so far, ippudi varaku andaru speakers ichinavi మీరు మనసులో పెట్టుకున్నట్లయితే we will be able to do it. So I see that participant count is falling down. So London Bridge is falling down. So నేను ఇప్పుడు thought process ని ఇక్కడ పార్క్ చేసి I would like to thank first of all the host, the silent genius, Holly, that is our none other than John Mangam. And I think there's one more speaker. I want him also to do a final remarks about our program and what we can expect in future. Thank you, sir. Now, Kathrin, madam, మాట్లాడబోతున్నారు. Kathrin from Switzerland, Human Computer Interface for Extended Reality Research at University of Applied Sciences and Arts, Northwestern Switzerland. Thank you so much for joining, ma'am. Over to you. Hello and happy Einstein Day. I'm standing here in front of ETH, the Federal Polytechnical School of Zurich, Switzerland, where Albert Einstein studied mathematics and physics. Funny fact, he actually failed the entrance exam in 1895, but was admitted 1 year later and graduated in 1900. It's also here where he met his first wife, Milena Marek, the only female enrolled at the institute at that time, and it is said that she was a significant contributor in the development of the theory of relativity. After graduation, he worked for several years for the Swiss Patent Office in Bern, and in 1912 Einstein returned as a professor of theoretical physics here to ETH, before then moving to Germany just before the outbreak of World War I. Albert Einstein is one of the most famous alumni of ETH. Nevertheless, there's still a lot of very interesting research and innovation happening around here right now, and ETH yields lots of startups, and as well as it attracts many large tech companies to have their R&D branches here in Zurich. Particular focus nowadays lies in the field of computer vision and extended reality.
My name is Kathrin Koebel, and I work for FHNW, another university here in Switzerland, where I'm a researcher in the field of human-computer interaction for extended reality. By extended reality, we consider anything on the virtuality-reality continuum. On one far end of the spectrum, we have virtual reality, and on the other end, augmented reality, and everything in between is covered by the term mixed reality. For virtual reality, we usually use headsets that cover the face completely, and the user is in a totally virtual world. There are three important technological preconditions to make a convincing virtual reality experience. This is a 3D stereoscopic display, a wide field of view, and low latency in the head tracking. And there are many other factors that are important in the design of virtual reality application to make it really immersive and memorable for the user. The main application domain of virtual reality is probably still gaming, yet there are many interesting projects in other domains, for example science, medicine, construction, and so on. Augmented reality headsets or glasses, on the other hand, let you see through and augment the physical world with virtual objects or information. When we talk about mixed reality or spatial computing, we add emphasis to the later one, that these virtual objects are anchored in the physical space. According to Suma, augmented reality is defined by the following three characteristics. It's a combination of real and virtual that is shown at the same time. The content is not only virtual, but also interactive, and those virtual objects are registered in the 3D space. One of the most popular AR applications is the Pokemon Go game, but beyond that, there are many other exciting application domains for AR. Augmented reality and virtual reality technologies are already widely used in the gaming sector, but there is even bigger potential for non-gaming industries, and this is where my department is involved in our research activities. In particular, in the following industries, we see a lot of potential. In architecture and urban design, in industrial design, in the medical field and healthcare, digital marketing, immersive data analytics, education and training. This is sometimes also called serious games. Of course, also in entertainment, but also in cultural heritage, and an area that has been neglected but is becoming really big, also because of the pandemic, is remote collaboration. While this technology has come a long way in the past years, and there were massive hardware improvements, considering it was only a few years since XR became more accessible with off-the-shelf products, that there are still many research challenges. Among others, is the virtual reproduction of multisensory stimuli. We're already quite good in reproducing the visual stimuli and spatial audio, but when it comes to haptics and reproducing smells, there's still a lot of research to do. Then also software ergonomics, usability, and user experience. It's not only about the technology, but making it really beneficial for the user. Talking about the user, it's also about the intuitiveness of user interaction. We're starting to explore gesture interactions, which are much more natural than interacting with a mouse or a gamepad. As I said before, the whole aspect of collaboration in extended reality
then also contextual awareness of the applications, that they become smarter through the use of machine learning or artificial intelligence. There's also the creation of 3D models, which is still quite cumbersome. And there's research going on in how we can automate the whole pipeline of 3D model creation. And of course, there's ongoing improvement of hardware, of the headsets, of the tracking technology, advancements in computer vision and image processing, as well as software. With this, I want to say thank you for the opportunity of joining you today, and have a great Einstein Day celebration. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రతి ఒక్కరూ ఇలాగా పార్టిసిపేట్ చేయటం బట్టి వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. సో once again I'd like to thank the event partner Vidya Sangha Private Limited, CEO గారు Annam Thyagraja Kishore గారు చక్కగా ఎంకరేజ్ చేసి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ మన తెలుగు అందరూ యునైటెడ్గా ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి, కలెక్టివ్గా వర్క్ చేయాలి అనే డిజైర్తో, ఆయన ఇన్స్పిరేషన్తో ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం జరుపుకున్నాం. సో దీనికి స్పీకర్స్గా మరి మీరు విన్నారు ఎంత వాల్యుబుల్ సెషన్స్ అన్నది, అందరూ రియలైజ్ అయ్యారు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దెమ్ వన్ బై వన్. పెద్ద లిస్ట్, ఎందుకంటే ఎందుకు ఇంతమంది ఈరోజు ఇన్వైట్ చేశాము అంటే just to help the Telugu people understand that we have wide resources, valuable resources across the world. Mari Matlan speakers, almost all of them are Telugus except for one. Alaga manaki చాలా చక్క టైం ఇచ్చి ఈరోజు సాటర్డే టైం ఫర్ రిలాక్సేషన్ వాళ్ళకి, బట్ అందరు స్పీకర్స్ దీని నిమిత్తమై ఇచ్చిన టైం బట్టి, వాళ్ళ ఎఫర్ట్ని బట్టి, వాళ్ళు ఇచ్చిన నగెట్స్ ఆఫ్ విజ్డమ్ అండ్ గుడ్ ఇన్సైట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీ స్పీకర్. క్వైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పీకర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. So I just want to list out their names once again. Sri Charith Konda from Hyderabad, Sri Chintha Sundar from Oman, Sri Daniel Naveen Bethapudi from USA, Sri Murali Valiveti from Chirala, Dr. Blessy Sucharitha from Nepal, Sri Chennu Kishore Kumar from Vijayawada, Sri Annam Thyagraja Kishore from Bengaluru, Dr. P. Vamsi Krishna Raja from Narsapur, and Ms. Kathrin Koebel from Switzerland. So once again, I'd like to thank all these speakers for their time. Particularly participants andarki, I want to really thank them. Idi initial session leda inaugural session kabatti we just have few participants, but idi once it goes into YouTube, I am expecting many more to join hands with us, and then we will collectively progress. Ilaga kalisi teluvaranga mari mana area ni lapate mana problems ni address cheyaki collective work together we can do wonders annadi main theme. So manaki illandaru resource persons, they are willing to help, and also they have their own companies. So manaki services kuda మనం వాళ్ళ కంపెనీస్ ద్వారా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిషోర్ Chennu Kumar garu, what all he explained, he actually offers business services in all those areas. So company formation gani, taxing gani, individual tax filing gani, lapate American company tax filing gani, he handles all of that. So just want to put that also in front of you. Yeah,
సో ఇంకా ఏమన్నా మనకి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా india@valstech.com అనే ఈమెయిల్ ఐడికి మీరు పంపచ్చు క్వశ్చన్స్. We can help. We can take the help of the resource persons to answer. And also, going forward in the upcoming sessions, we will have just a couple of topics dealt with, and we can actually deep dive. So, ee roju manam chustunatlaithe, because we have a lot of topics, kind of holistic approach manam తీసుకొద్దాం అనే ఉద్దేశంతో we had to give speakers very little time. So చాలా concise గా వాళ్ళు present చేయడానికి limitation పెట్టాం. But going forward, we won't have such limitations. We would have we would have speakers speaking to us and then taking our questions. So itlaga manaki we'll have time to kind of interact. So I thank every speaker and also every participant, and also the event partner, Annam, Thyagraja, Kishore Garni, all company in Batti. I want to thank you. So thank you everybody. So anything else, sir? Kishore Garni. Dr. Vamsi is also working with Vidya Sangha on drones. So for college students, that is a role model college, is very leading in Narsapur, and Professor MC Paul sir is there silently listening to all our conversation. I think sir's blessings are in this meeting, and so there are so many elders, advisors. So I think attendees can look forward to propose, come forward. Professor Lakshmi Narayana sir also is there. Lakshmi Narayana sir, you have any comments, suggestions to us? Uday, Kiran, whoever not spoken, you please go ahead and give us some remarks. Hope they can unmute, right? Organizers, John Mangam. Yeah. Yes, sir. Good evening, sir. Happy to see you all. It was surprising that morning at about 9:45, I got a message from Kishore, who happens to be, we are from the same college, Silarjubli Government College, Kannur. And yeah, definitely, మంచి అవకాశం ఇది మీ అందరితో విన్నాను. యాక్చువల్గా మీ ఎనర్జీస్, మీ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మీ ఎలా కన్సర్న్గా ఉన్నారు. అండ్ డెఫినెట్లీ బికాస్ నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఐ డిడ్ మై మాస్టర్స్ ఇన్ జియోఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా. తర్వాత గుజరాత్ గవర్నమెంట్ లో మినరల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఒక 2 years వర్క్ చేశాను. దెన్ ఐ లేటర్ షిఫ్టెడ్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ మైన్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, వర్క్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అంటే నాది మెయిన్ గా మినరల్ ఐడెంటిఫికేషన్, ప్లానింగ్ ఫర్ మైన్స్, మానిటరింగ్ ద మైన్స్, ఇంక్లూడింగ్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ యువర్ క్లోజర్ అన్నమాట. అంటే కంప్లీట్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏజెంట్ ఉన్నారు. అండ్ నా సర్వీస్ అయిపోయింది. And now I am fully busy with NGOs working on various issues. Mainly, I am mentoring NGOs, developing, strengthening the NGOs all over India, working on various issues like water, environment, disability, elders care, anything like a skill development, women empowerment. I think, yes, you touched all these important. All the issues are there. And I am now almost like a trainer, mentor for NGOs moving all over India. I am facilitating between NGOs. This is the thing what I am proposing, already published and accepted. Like a partnership, and manaki antavaraku telisindi PPP, public private partnership. ఈ రెండు లిమిటెడ్ గా పనిచేస్తున్నాయి. మేబీ ద బిగ్గర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ మెట్రో కావచ్చు, ఇరిగేషన్ కావచ్చు ఉంది అనమాట. స్టిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ మన టార్గెట్ అంతా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, రీచింగ్ ఆల్, అంటే అది రూరల్ గాను కమ్యూనిటీ విత్ కనెక్టివిటీ. అంటే ఎన్జిఓస్ విల్ బి ప్లేయింగ్ ఏ కీ రోల్ అనమాట. ఎన్జిఓస్ ను పార్ట్నర్షిప్ గా తీసుకురావాలి. అంటే గవర్నమెంట్ ప్రైవేట్ ఎన్జిఓ పార్ట్నర్షిప్ అంటే GPNP అవి కొంచెం పబ్లిష్ చేశాను. పేపర్స్ అని కూడా పబ్లిష్ మోర్ దెన్ అబౌట్ 100 పేపర్స్ ఇన్ వేరియస్ జర్నల్స్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్. అండ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అండ్ ఐఎమ్ అంటే ప్రజెంట్ గా కొన్ని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టీచింగ్ చేస్తున్నాను, mainly on the project management and community development, water management. These are the key issues. Yeah, I want to compliment Lakshmi Narayana. Thank you, sir. Today's newspaper is telling that
people like Lakshmi Narayana sir, their government recognized 10,000 professionals. All of them are eligible to teach even to PhD people without they themselves carrying a PhD degree. This is a education policy is allowing. So with their knowledge, in fact, Smart India, many cities are smart city projects are there. We want to smart towns, smart villages, and so many opportunities exist. And skill మీరు చెప్పినట్టు నేను గ్లోబల్ స్కిల్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇండియా టెక్నికల్ ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో స్కిల్స్ ప్రధాన మంత్రి కౌశల వికాస్ యోజన projects I have handled. So I was interacting with John Mangam. We use colleges with India's most ancient college of our region, Noble College, the center of the Hill India going forward. Thought processes unnai. So with all the blessings and support of all the speakers and all the attendees, we will be able to move forward next steps. Thanks. Thank you so much, Lakshmi Narayana garu. Thank you. I think listening to your wide range of experience, social enterprises meda, exactly. I think we can gather people around social enterprises, and then you can be very resourceful to them, helping them understand the need to move forward in addressing the problems of the society, environment, things like that. So definitely we'll use your time. Sure. Thank you. Hello, Holly. Hello. Daddy. Maట్లు చెప్తాను. Okay. Good afternoon, everybody. Particularly మన త్యాగరాజ్ కిషోర్ గారికి స్పెషల్ గ్రీటింగ్స్ తెలియజేసుకున్నాను. I see his passion here. That amazes me, particularly his passion for Machilipatnam. He loves, I am able to see how he wants development to be seen around. He wants to see. Naku, it's really amazing. Kishore, I thank you so much. Prati speaker di vinna nenu. Prati okkaru kuda అంటే బేసిక్ లెవెలే, బట్ వెరీ మచ్ నీడెడ్, అండ్ దే కమ్యూనికేటెడ్ సో వెరీ వెల్. హోప్ థింగ్స్ వుడ్ గెట్ బెటర్ ఆన్ ఎ ఫ్యూచర్ డే. పీపుల్ నీడ్ టు బి, పర్టికులర్లీ యంగ్స్టర్స్ నీడ్ టు బి ఇన్స్పైర్డ్. సో దట్ మైట్ హ్యాపెన్. ఐఎమ్ హ్యాపీ you all coordinated and you made this program a great success. Thank you so much. Thank you very much, sir. It's our blessing to have your words. It's really so soul-filling, and we are very happy to have your concluding remarks. Thank you so much, sir. Professor MC. Thank you, Daddy. So basically, ఒక చిన్న నెట్వర్క్ లాగా మనందరం ఫామ్ అయ్యి we will be taking this forward, how we can collectively address, how we can collectively work towards the progress and advancement. So I think individually people are able to sustain, but collectively doing things together ane digara inka there is a lot of scope. So this particular program is kind of more towards it, where we can all kind of come together and then do things, great things together for the society. Thank you. Maybe one point just I'll add it, sir. అంటే ఇప్పుడు ఇంత అలా ఉంది, ఇనిషియేట్ చేయాలంటున్నారు కాబట్టి స్ట్రెంత్ అది. ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏదంటే కోవిడ్, ఓకే, ఇట్స్ వన్ సైడ్ ఇట్స్ ఆల్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్. సెకండ్ సైడ్ ఇట్ హస్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ డెఫినెట్ గా. ఎందుకంటే టెక్నాలజీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ ఆల్ వర్చువల్ మీట్ అవుతున్నామంటే ద యూజ్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్. అదర్వైజ్ ప్రాబబ్లీ ఈ అంటే ఆన్లైన్ కాకుండా ఆఫ్లైన్ ట్రై చేసే వాళ్ళం మనము. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో ఆల్మోస్ట్ ఐఎమ్ రెగ్యులర్లీ గివింగ్ ట్రైనింగ్స్ అండ్ అటెండింగ్ ప్రెజెంటింగ్ సమ్ పేపర్స్, సెమినార్స్ అన్ని చేస్తున్నాం. రీసెంట్ గా మేము ఏం చేసామంటే వీ హ్యావ్ అంటే రిటైర్డ్ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ జియోఫిజిక్స్. we're all retired from different ministries and different agencies. మాకున్న దాంట్లో ఫీడ్బ్యాక్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చింది. అందుకే జస్ట్ ఎలా ఫార్ములేట్ చేస్తామని దానికోసం
యూనివర్సిటీస్ వచ్చిన డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎలా వచ్చిందంటే వన్ ఈజ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ, సెకండ్ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ద థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ లింకింగ్ యూనివర్సిటీ టు ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఈ మూడు కీ ఇష్యూస్ వాట్ వీ హర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ ద స్టూడెంట్స్. మేమేం చేసామంటే యాక్చువల్గా వీ వాంట్ టు బి మోర్ వాలంటరీ ఇన్ ద బిగినింగ్. వీ జస్ట్ క్రియేటెడ్ ఇన్ఫార్మల్లీ ఏ గ్రూప్ in the name of our like a father in geophysics, Professor VLS Bhimasankaram, so like a geophysics academy. Already online lo memu geophysical education. So we have already completed 100 hours successfully for the students all over India. Tarvata later on demand based lo there are some courses like a course geophysics in mineral exploration, geophysics in oil and gas, geophysics in the groundwater management, something like that. Successful ga velagalugutunna ante we are all voluntary, we are not taking anything, only thing we have put a nominal amount so that they will feel more responsible annamata, and a certificate kuda istunnamo. Probably ante chaala sepu vintunnanu mee gurinchi 10 ku join ayyanu. Actually manalo manaku chaala strengths unnayi and we have got all the problems also. Mana chuttu chaala problems unnayi. Manamandram unite ayipesi probably if we can understand what are the capacities available and what are the problems maybe among us or maybe around us. I think oka group ga form maybe start in the informal beginning, tarvata kavalante formal ga research chestu maybe some sort of a service any forum, legal forum. Endukante tomorrow manaku evaru problem anakodu, somebody should not put a question on that legal cheskunte I think manakunna capacities tho manakunna a commitment tho I think you can make a change among the people. Definitely. I think whatever the area you are selecting, it doesn't matter. Ultimately, it is all the empowering the students, empowering the women, or whatever it is there. Ultimately, at the end, అంటే వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏం చేంజ్ తేగలుగుతున్నాం. Geothermal energy is also one area. Yeah. I think energy from rocks and ground. Yes, sir. Yes, sir. So we can share our strength and we can maybe train the next generation to carry forward. I think it's a good beginning. Congrats for all the thing, and definitely I'll be happy to share more and more from time to time, depending on the requirement. Yeah, thank you so much, sir. Thank you for your valuable suggestion. You with Dr. Vamsi's university, sir. He is in Center of Innovation, so I will add, for together. Yes, thank you. Sure, sir. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Thank you for the valuable session. I think if we form as a group and kind of discuss what we face, అప్పుడు మనందరం కూడా ఏ ఏరియాలో కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఉంటది, ఏ ఏరియాలో మనం ముందుకెళ్ళటానికి ఉంటది కలెక్టివ్ గా. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి క్రియేట్ చేయొచ్చు. Put their problem, somebody will give a solution also. Yeah. And arranging webinars and maybe on the weekends, spending 1 hour meaningfully, 1 hour or 2 hours, that is a sufficient, I think. We can facilitate the people. Yes, sir. Sure. Thank you so much. So thanks, Kishore. Kishore he has connected me with you all. Sir. Anna, Kishore, mic mute ayindana. Mute and your on your video. Okay. Right. So I think Lakshmi Narayan garu, meer mee email ID type cheyandi, organizers will. I already put it, sir. I already put it my mobile number and email. I am Hyderabad. Good, sir. Thank you. Yeah, thank you, sir. So last, can we have 1 or 2 participants share their experience today? ఎవరన్నా పార్టిసిపెంట్స్ ఫ్రీగా ఫీల్ అయ్యి లైక్ ఉదయ్ కిరణ్, గణపతి, I know Ganapati microphone some problem అని చెప్పారు. ఉదయ్ కిరణ్ అన్మ్యూట్ చేస్తారా? ఉదయ్, okay, so okay, fine.
యా ఇంకెవరు పార్టిసిపెంట్స్ ఏమి షేర్ చేసుకోవడానికి లేకపోతే వీల్ వైండ్ ఇట్ అప్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు సజెస్ట్ చేసినట్టు వీల్ హ్యావ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ టుడే అండ్ ఆల్సో ద ఫ్యూచర్ వ్యూవర్స్. యూట్యూబ్ లో పెట్టబోతున్నాం ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతటిని. సో దేర్ ఆల్సో వీల్ collect the contact details and then bring them into the group so that we can discuss together and then take things forward. So thank you so much once again for all the speakers, participants, and also our event partner Annam Thyagraja Kishore garu from Vidya Sangha Private Limited. Thank you so much. Thank you, host. You have been well organized. I have seen how coolly you handled Zoom. It was not functioning. You are ready to pay money. They were not able to help. That was the only me and he knew the tension one day before. He handled very smoothly. And sir, one small suggestion, sir. Yes, sir. Yeah. And any problem with the Zoom? No issue. Right now, no issues. Okay. Any payment was made? Yeah, he has made yesterday. Yeah. No, and I'll tell you just a small suggestion, sir. Shift to the Google, Google Meet, unlimited, both in size and time also. Absolutely, it is not required to pay anything because I am teaching online to the PG students at national institutes, and for the last maybe 2 years I am teaching. I think Google is not asking anything, sir. Okay, thank you, sir. Thank you for the suggestion. Universities, I think university accounts they won't ask, but individuals there is a limitation of number of attendees. And but I am creating, sir. I am creating, and at least 100 people can join, sir. And the time limitation. Practically doing it. Time limitation em ledha sir? Ante time limit is me istam. Oh, fantastic. You want to organize every day, anytime, no problem. Oh, thank you, sir. Thank you for the suggestion. Google Meet. So if at all anything is required, I can help people. Sure. Thank you, sir. Procedure. Maybe in the beginning, I can tell you what are the steps, 1, 2, 3 steps are there. Or I can create maybe in the first meet, then we can continue the thing. Sure. In the participants, you can go up to 100. Time limit is not there because I am running for 2.5 or 3 hours or 4 hours also I am running. No limit. You have to fix it. That's nothing else. Thank you so much, sir. Yeah. All the best. Okay, so time to wind up. So once again, I'd like to thank you, thank everybody, especially the speakers and the participants. So we'll share this program on YouTube, and we are looking forward to having more number of Telugus joining us for a collective action. Thank you so much. Thank you. Thank you, Holly. Thank you, all the families. Bye-bye. Thank you so much, Anna. Thank you. All right. Thank you, everyone. Have a good Saturday evening and good weekend. Thank you. Yeah. Have a nice weekend, Anna. Same to you. Thank you.